foarte interesantă discuția despre felul în care funcționăm în condițiile pandemiei, în care încercăm să ducem în continuare activitatea atât în evaluarea generală a pacienților, cât și în programe. Ar fi foarte utilă o discuție între centre, cum procedăm acum și cam care au fost măsurile pe care le-am instituit ca să continuăm să funcționăm. Sau dacă au existat momente în care activitatea noastră a fost complet oprită. Noi, de exemplu, în acest moment suntem închiși. Colegii mei știu, nu avem nici măcar acces la datele din unitatea de monitorizare. Aripa pe care funcționăm este complet închisă, iar nebulizarea a distrus și internetul, așa încât în momentul ăsta a trebuit să ne descurcăm cu conferința fără niciun fel de date. Da? Asta ca o... Oricum e un setting foarte frumos acolo, e ca o scenă de teatru. Știi că eu am un soț în televiziune și ăsta e studioul lui, de fapt. Am dat afară 2 zile. M-am gândit că trebuie să fie ceva profesional. Încă nu folosesc toate facilitățile, că nu le dau atâta atenție cât și e nemulțumit. No, ne plac gadgeturile. Da. Suntem happy to share, ca să zic așa. Okay. Da. Am zis că la un moment dat ar trebui să vină să ne povestească un pic despre Facebook și public speaking. Suntem de acord, chiar vom organiza un webinar dacă e de acord. Toți colegii mei, toate colegele mele din secție or să fie foarte fericite să învățăm lucruri noi despre comunicare. Catrinel, tu vrei Da, nu știu bune, dacă sunt, dar noi sigur sunt. Ok, sorry, Catrinel. Scuze, nu, eu voiam să întreb o chestiune tot organizatorică vis-a-vis de postere, că poate e momentul să anunțăm când anume vom discuta despre câștigători. Diana? Poate ai spus și mea. Da, deocamdată Florentina nu a centralizat toate rezultatele venite de la evaluatori. Cele de la prima zi de postere sunt clare, dar cele din a doua zi de postere nu, cred că și lipsește un evaluator dintre cei 3 de ieri. Și atunci Florentina va trebui să le centralizeze, inclusiv cele 2 zile, pentru a crea ordinea în care vor fi premiați copiii, să vedem cât sunt. Eu acum mă uitam un pic pe internet legat de niște cărți foarte interesante. Ne-am gândit că primul premiu să fie Niedermayerul de electroencefalografie, care e o carte de căpătâi și există o versiune nouă. Eu aveam pe cea din 2019, dar din 1999, scuze. Una foarte veche, una intermediară. Înainte de 2000, când am fost în Olanda, am copiat-o de acolo și asta era versiunea după care am funcționat, dar a apărut una, cred, 2018 și atunci e foarte... Da, cred că mai util e PDF-ul sau e-book-ul. Acum că această carte e uriașă, cum bine știi, cu niște coperți grele. Cred că în ziua de azi... Da, nu știu, are o carte... Asta de căutare dintr-un PDF e foarte, foarte utilă. Avem foarte... Da, și eu am învățat de la studenții mei foarte, foarte multe, nu o să spun asta în plen, dar am foarte multe cărți electronice. Aici am încheiat discuția. Păi, cred că... Și întrebarea era dacă voi, cei din jurii, credeți că premiile ar trebui să fie altceva decât niște cărți.
În momentul ăsta nu se mai călătorește și cred că încă vreo 2 ani de zile de acum încolo nu o să mai putem să oferim taxe de participare la conferințe internaționale sau poate da, nu știu dacă se vor desfășura online. Noi cu siguranță că vom face conferințe online și la anul și o să vedem 2022 cum va decurge, dar cred că și 2022. Deci, cum evoluează lucrurile, nu prea cred că prea curând o să reușim să facem o conferință față în față. Oricum, lumea va fi încă prudentă și cred că începuturile de față în față vor fi timide. Și atunci să ne gândim la premii altfel, nu știu, poate aveți idei. Deci aștept idei, poate pe mail, poate pe... Da, eu am trimis. Ai trimis aseară, dar cred că le-ai și văzut. Dar altfel sunt fan carte, chiar și PDF. Ai carte, ai parte, nu? Încă credem în chestia asta. Se pare că PDF-ul e chiar mai bună decât... Da. O poți lua oriunde. Sigur, PDF-uri putem să le oferim. Mă gândeam să aibă și o valoare, pentru că PDF-urile le avem și... Da, și fără. Cred că le au și ei. Da. Da, corect. Asta oricum, sunt niște cărți foarte frumoase pe net acum, care sunt libere și mă gândeam că link-urile lor, care sunt disponibile pe internet, o să încerc să le încarc pe pagina Societății pentru membri, pentru a fi disponibile celor care sunt interesați de ele. De exemplu, American Epilepsy Society are un atlas de EG foarte frumos, eu tropăind aseară după premii, am găsit acest atlas în formă PDF pe site-ul lor. Deci voi lua link-ul frumos și îl voi pune la cărți de citit. Ar mai putea fi am mai putea oferi un abonament la epilepsia sau... Epilepsia este aceeași problemă. Aceeași rezolvare, ca să zic așa. Sigur, nu o să anunț site-ul de pe care poți să downloadezi orice articol. Da, și îl cunoaștem cu toții și e partea... Dar e foarte frumos să-ți vină revista în... Același lucru și cu cărțile. Mie îmi plac cărțile în format hard. Adică să pun mâna... doar că sunt foarte, foarte greu de utilizat condițiile vieții actuale. Revista o mai îndeși în ghiozdan. Nu știu, zic. Revista Epilepsia, în principiu, este disponibilă societății și oricine dorește un articol poate să-l primească, de exemplu, dar nu avem dreptul să primim decât un hard copy. În ultimul timp nici n-am mai primit, probabil că ni le trimite așa ca lup pe toată dată. Da. Dar avem acces electronic și, în principiu, putem furniza orice articol la cerere imediat. Epileptic Disorders este disponibilă pentru membri pe baza unui cont care se poate obține fiind membru și poate fi accesată și Epileptic Disorders este extraordinară pentru că e pe bază de filme, de înregistrări video EG și din păcate nu foarte mulți membri au accesat în ultimul an această revistă la care au dreptul la acces gratuit prin calitatea de membru. Societatea noastră plătește pentru fiecare dintre membri mai mult decât costă de fapt un abonament de membru. Nu mai mult, dar în orice caz o parte substanțială din taxa de membru, din cotizație. Deci, cumva vrem ca știința să fie împărțită așa cum trebuie și oamenii să învețe și să citească și cred că tinerii vor aprecia acest lucru. O să întreb pe cei de la tehnic dacă ne apropiem de începerea conferinței, pentru că deja suntem foarte, foarte în urmă.
un picuț înseamnă că am putea să începem și voi să lucrați în background și atunci când este gata să... Mami, da? Papa. Papa, papa. Papa, papa. Putem să începem să... Poate îmi trimiteți link-ul și pe WhatsApp? Sau, da. Ok, are un mic delay, dar este foarte bine. Putem să începem să punem prezentarea preînregistrată legată de carnetul de conducere? Imediat. Bună ziua, numele meu este Ionuț Flavius Bratu și sunt medic rezident în anul 1, neurologie, Spitalul Universitar de Urgență București. Astăzi vă voi prezenta evaluarea pacientului cu epilepsie privind capacitatea de a conduce. Nu am conflicte de interese. Diagnosticul de epilepsie reprezintă, cel puțin prin raportare la autoritățile și legislația națională, unul dintre diagnosticele cu cea mai mare încărcătură socioeconomică pentru pacient. Astfel, în contextul unei boli dizabilitante cu potențial invalidant semnificativ, care necesită monitorizare riguroasă și beneficiază de cele mai multe ori de un tratament cronic, dificil de tatonat, pacientul este adus în fața unor situații limitative. O astfel de situație o reprezintă interesarea în majoritatea cazurilor a capacității de a conduce autovehicule. Ordinul Ministerului Sănătății, numărul 1162 din 2010, piatra de hotar în ceea ce privește aceste decizii, unde care se lovește pacientul epileptic și nu numai. Avem două grupe, grupa 1, categoriile de carnete de conducere, grupele A, B, grupa 2, categoriile C, D, D, E. Crizele de epilepsie reprezintă, în vederea publicului larg, autorităților naționale, legislative și altor părți implicate, un pericol real și grav pentru siguranța rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un autovehicul. Epilepsia, din punct de vedere medical, 2 sau mai multe crize de epilepsie, legislativ la un interval mai mic de 5 ani. Criza provocată reprezintă o criză cu un factor provocator recognoscibil care poate fi evitat. Criza inițială sau izolată trebuie să pună în vedere persoana de către autoritățile aflate în fapt de faptul că nu trebuie să mai conducă autovehicule. Și în speță avem aici un raport de specialitate necesar de a fi efectuat și prezentat, în care să se stipuleze perioada în care este interzisă conducerea unui autovehicul, cât și monitorizarea necesară, modul cum se face și așa mai departe. Foarte important și în apanajul medicului neurolog, trebuie stabilit cu exactitate sau pe cât posibil cel mai precis sindromul epileptic specific și tipul de criză. Trebuie evaluată capacitatea de a conduce autovehicule, inclusiv cu riscul producerii unor noi crize, foarte important în deciziile și spețele prezentate ulterior, cât și terapia corespunzătoare.
Grupa 1, din punct de vedere legislativ și a împărțirii în cadrul ordinului. Această grupă necesită în cadrul pacienților epileptici să se facă o monitorizare a capacității de a conduce până la cel puțin 5 ani fără nicio criză. Astfel, persoana cu epilepsie, în cazul ei, se constată referitor la criteriile pentru acordarea și reînnoirea permisului, că acestea nu sunt întrunite decât condiționat. De aici și terminologia neîntrunirea necondiționată. Autoritatea responsabilă de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificată, lucru pe care îl voi sublinia prin paralelismul pe care îl voi face ulterior cu legislația internațională. Bun, și dacă în acest slide avem o normă generală, în categoriile prezentate subsecvent avem norme speciale. Iar o regulă de multe ori utilizată în drept, dacă în norma generală avem o limită de timp în această cauză, iar în normele speciale nu avem, ceea ce vom raporta și la ce se va face raportare este limita de timp dată în norma generală. Dacă avem norma de timp și sau în limita specială, la aceea ne vor raporta per prima. Astfel, crize de epilepsie provocate. În speță avem un factor provocator recognoscibil, despre care noi, ca neurologi, care dăm aviz pentru apt de a putea conduce, de a avea capacitatea de a conduce autovehicule pacientului, spunem că este improbabil să apară în timpul conducerii, bineînțeles, dacă este cazul. Mai mult, evaluarea se face conform normelor minime de evaluare a capacității de conducere și de acordare a permisului auto, conform celorlalte prevederi stipulate în ordin. Astfel, mai există și alte categorii de boli, pe lângă cele neurologice și în speță epilepsia. Avem categorii de boli cardiovasculare, nutriționale, poate prevederi care abordează consumul de alcool și alte substanțe. Un element cheie la care se face raportare ca normă specială de multe ori pe parcursul grupei întâi. Conducătorii auto sau solicitanții pot fi declarați apți pentru condus după trecerea unui an în care nu au mai avut deloc crize. Astfel, avem scenariul unui pacient care vine la noi la cabinet, ne spune că nu a mai avut crize și dorește o recomandare în acest sens, un raport, dar norma generală ne spune că avem nevoie de o monitorizare și pe bună dreptate noi nu putem crede acest pacient pe cuvânt. El trebuie să fie menținut într-o evidență, cel puțin 5 ani fără crize, dar aici, având în vedere un pacient epileptic, un an în care nu a mai avut deloc crize. Prima criză neprovocată sau o criză singulară neprovocată. Pacientul este apt pentru condus după o perioadă de 6 luni în care nu a mai avut deloc crize. Cu evaluare medicală corespunzătoare, bineînțeles, autoritățile naționale putând permite conducătorilor auto cu prognostic bun recunoscut să conducă înaintea încheierii acestei perioade. Repet, prima criză singulară neprovocată, 6 luni. Monitorizare și evaluare. Criză exclusivă în timpul somnului. Pentru a acorda și a ne încrede în această certificare de apt, pacientul trebuie să nu fie avut crize decât în timpul somnului, cu un tipar observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară în cazul epilepsiei și aici avem acea atot iterată și reiterabilă prevedere de normă specială de un an fără crize. Dacă apar atacuri sau crize în timpul perioadei de veche, este necesară o perioadă suplimentară de un an fără crize înainte de acordarea sau reînnoirea permisului. Într-un termen plastic
să spun, resetare, resetarea din momentul în care a avut loc o nouă criză. Recalculăm un an, după care vom recomanda reacordarea permisului. Crizele care nu influențează starea de conștiință sau capacitatea de reacție. La fel, recomandarea certificarea de apt se acordă unui pacient care nu a avut alte crize decât cele în privința cărora s-a demonstrat că nu afectează nici starea de conștiință și nici capacitatea de reacție. La fel, cu un tipar observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară, în cazul epilepsiei, respectiv un an. Dacă apar atacuri sau crize în timpul perioadei de veche, este necesară o perioadă suplimentară de un an, fără crize înainte de acordarea sau reînnoirea permisului. Cu acea laicizare a terminologiei, resetare, de care am vorbit anterior în cazul crizelor în timpul somnului. Crizele provocate de schimbarea sau eliminarea terapiei medicamentoase antiepileptice la recomandarea unui medic. Pacientul poate fi sfătuit să nu conducă timp de 6 luni de la încetarea tratamentului. Aici aș sublinia din nou monitorizarea pacientului. De asemenea, crizele care apar în timpul schimbării sau eliminării tratamentului medicamentos prescris de medic duc la interzicerea conducerii pentru 3 luni dacă se reia tratamentul anterior. Asta, ca normă specială și sub criteriul acestei norme speciale, spre deosebire de normele speciale antemenționate și de norma generală stipulată la începutul descrierii acestei grupe întâi. Mai departe, după intervenția chirurgicală în scop curativ, având în vedere că eu provin dintr-un centru în care se face evaluare prechirurgicală în vederea chirurgiei epilepsiei cu scop curativ, pot spune că ne lovim mai des de această problemă. Astfel, dacă în urma intervenției pacientul nu a mai avut crize, se revine la norma specială de un an din cadrul epilepsiei, fără crize. Grupa a doua. Permisele de conducere pot fi eliberate și reînnoite sau dacă sunt îndeplinite următoarele condiții. Solicitantul nu trebuie să urmeze tratament medicamentos antiepileptic în perioada în care nu trebuie să existe crize. A fost realizată o monitorizare medicală corespunzătoare. La examene neurologice amănunțite nu trebuie să se confirme o patologie cerebrală aferentă afecțiunii și nu trebuie să se înregistreze nicio activitate epileptiformă pe EEG. După un episod acut, trebuie să se facă o electroencefalogramă și un examen neurologic corespunzător. A normă generală. Revenind la normele speciale, de această dată specifice grupei a doua. Crize de epilepsie provocate. O criză determinată de un factor recognoscibil improbabil să apară în timpul conducerii. La fel, identificată de către noi și pacient. Astfel încât să putem adăuga și acorda certificarea recomandare respectiv de apt în funcția avizului nostru. După un episod acut, automat trebuie efectuat un examen neurologic corespunzător și o electroencefalogramă. Dar, de asemenea, reiterez importanța monitorizării și a celorlalte criterii din norma generală. Leziune structurală intracerebrală cu risc mare de apariția crizelor. Nu trebuie să conducă pacientul autovehicule din grupa a doua până când riscul de epilepsie nu scade la cel mult 2% pe an. Examenul de specialitate trebuie efectuat, după caz, la fel cu prevederile stipulate în cadrul normelor minime din care face parte și întreaga pleiadă de
detaliile legislative pe care le prezint referitoare la epilepsie. Da? Aici avem o foarte mare importanță a literaturii de specialitate pe care trebuie să o abordeze medicul neurolog atunci când judecă prognosticul și anumite evenimente asociate leziunilor structurale intracerebrale și riscurilor aferente. Prima criză neprovocată sau o criză singulară neprovocată. Pacientul este apt dacă, după o perioadă de 5 ani, nu a mai avut deloc crize, 5 ani fără crize. Dacă nu s-a administrat tratament medicamentos între timp și examen neurologic corespunzător după caz. Autoritățile naționale pot permite conducătorilor auto cu prognostic bun, recunoscut, să conducă înaintea încheierii acestei perioade. Epilepsia. Aici avem un sincronism aproape total cu normele europene și din alte zone din afara Europei, per se ca Uniunea Europeană. Perioada de 10 ani fără crize și fără administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic. Autoritățile naționale pot permite conducătorilor auto cu prognostic bun, recunoscut, să conducă înaintea încheierii acestei perioade, acesta aplicându-se și în cadrul epilepsiei juvenile. Anumite afecțiuni, malformații arteriovenoase sau hemoragii intracerebrale, ele cresc riscul de apariție a crizelor chiar dacă nu a avut loc nicio criză în istoric. Astfel că este necesar un examen de către un organ medical de specialitate pentru deciderea riscurilor și abordarea subsecventă și nu numai. Riscul de apariție a unei crize trebuie să fie de cel mult 2% pe an pentru acordarea sau reînnoirea permisului. Pentru a ilustra puțin ce nu am prezentat anterior, avem scenariul unui pacient fără crize de 8 ani, tratament medicamentos, care își dorește obținerea carnetului de conducere tip B. Atât conform normelor generale, cât și speciale de la grupa 1, deci el are nevoie de carnet B pentru a conduce o mașină de serviciu către serviciu, nu dată de serviciu. Putem să-i acordăm permisul de conducere, astfel el a fost monitorizat pe o perioadă chiar mai mare de 5 ani, are timp în care n-a avut crize. Apoi avem un caz poate mai rar întâlnit în unitatea noastră, având în vedere că avem de-a face cu farmacorezistenți, oameni cu istoric îndelungat în epileptologie, ca specialiști în monitorizare și așa mai departe. Mai rar surprinde pacienți pentru diagnostic. Cazul unei paciente care ni se adresează pentru 2 episoade la interval de 7 luni distanță cu debut incert și evoluție către tonicoclonic bilateral. Conform înregistrării video EEG din laboratorul nostru, istoricului imagisticii care arată anumite leziuni sechelare, vasculare, este diagnosticată cu epilepsie focală de lob temporal drept. Recomandarea este de a nu conduce. Nu a mai fost în monitorizare, de acum începe monitorizarea dumneaei și ne vom raporta la normele generale speciale ale grupului 1, având în vedere că dumneaei era interesată de a conduce mașina personală chiar și în timpul liber. Nu neapărat pentru transport al altor persoane sau alte tipuri de activități cu mașina personală.
Deci, recomandarea ar fi de nu a acorda. Mai departe, având în vedere multiple probleme semnalate de pacienții noștri, dorim să sumarizăm această afectare a senzaționalismului apărut în media atunci când există un accident rutier dat de o criză epileptică, cu exacerbare generală și o înrăurire împotriva pacienților epileptici de autorități, public larg și alte părți implicate. Cu toate că doar jumătate din crizele epileptice care au loc la volan duc la un accident și, mai important, doar 11%, o minoritate deci, din pacienții cu epilepsie au accidente în trafic datorate crizelor sau efectelor secundare ale medicației antiepileptice. De asemenea, majoritatea accidentelor, atât ale pacienților epileptici, se datorează erorilor de conducere, similar populației generale. De asemenea, epilepsia este un factor care contribuie proporție redusă la accidentele de trafic. Studiile demonstrează asta și aici prezint un studiu cohortă retrospectivă pe 30.000 de pacienți din SUA, un risc relativ de 1,33, comparabil cu un risc relativ al pacienților din alte grupe de boli cardiovasculare, diabet și așa mai departe, de a provoca un accident de circulație. De asemenea, un studiu caz control a arătat că nu avem o suprareprezentare a grupului de pacienți cu epilepsie în a provoca accidente pe toată durata vieții lor față de cei fără epilepsie. De asemenea, tot în categoria de riscuri relative, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Traficului Rutier arată în 2015 un risc relativ de 1,84 de a fi implicat în accident rutier ca pacient cu epilepsie sau cu alte tipuri de crize. Crizele în sine sunt un factor care contribuie doar cu 0,02-0,25% față de alcool, cu 31% la accidentele rutiere. Chiar mai puține accidente se datorează epilepsiei decât morții naturale care are loc la un pacient care conduce. La pacienții care beneficiază de chirurgia curativă a epilepsiei, indicele COSI, de șansa de a avea o criză în următorul an, corobora cu riscul de a avea un accident auto, este sub 20%, un risc mic comparativ cu riscuri similare din grupe populaționale de sub 25 de ani sau peste 75 de ani din populație generală. Statele Unite ale Americii, ca legislație, fiecare stat își reglementează eligibilitatea persoanelor de a obține și a păstra permisul de conducere atunci când suferă de anumite condiții medicale. În majoritatea statelor, 3-12 luni fără crize sunt suficiente pentru a putea relua condusul. Mai mult, acel certificat medical necesar variază ca interval la care trebuie acordat de la stat la stat și, mai important, dacă în anumite state el este necesar a fi reînnoit pe toată durata care beneficiază de carnet de conducere pacientul, în anumite state doar pentru o anumită perioadă. În Regatul Unit, prima criză neprovocată, în anii 1920, te văduvea de carnetul de conducere o viață întreagă, în 69 3 ani, 82 2 ani, 93 1 an, iar din 2010 ca deceniu, 6 luni. Putem observa în legislația engleză ca o perioadă similară la epilepsie, un an fără crize, pentru atacuri nocturne, de asemenea, un an. Bineînțeles, dacă nu se adaugă și alte tipuri de crize care să excepteze pacienții de la pattern prestabilite de crize nocturne sau de alt tip
astfel crescându-le perioada în care nu mai pot conduce. Crizele izolate beneficiază de, astfel cum ar fi o primă criză neprovocată, beneficiază de o perioadă de a văduvi pacientul de carnetul și capacitatea de a conduce de 6 luni, dacă există marcări clinici imagistici care să arate un risc crescut pentru crize de 12 luni, la modificarea schemei medicamentoase, schimbarea produsului, reducerea antiepilepticului. Dacă apare o criză, 12 luni nu poate conduce, dacă se revine, se reintroduce tratamentul, 6 luni cu tratament și fără crize și carnetul poate fi redat. În schimb, pentru grupa a doua, pentru epilepsie, respectiv crize izolate, avem 10 ani, respectiv 5 ani, fără crize și fără medicații. Complianța arată că la nivelul pacienților, un procent de 57% la un studiu efectuat în Canada, Belgia, Olanda și Noua Zeelandă. Avem o complianță redusă ceea ce privește respectarea regulilor, legislației în vigoare de către pacienți, din păcate. A raporta sau a nu raporta? Aceasta este întrebarea. Un studiu în 2012, de asta avem și terminologia subsecventă puțin outdatată, da? Proporția evenimentelor neraportate de pacienți medicilor în crizele complexe parțiale 73%, nocturne 86%. Totuși, o raportare a medicilor către instituții, un studiu efectuat între 2 provincii canadiene, arată că indiferent dacă raportarea se face sau nu este influențată semnificativ rata accidentelor. Etică și practica, aici avem exemplul italian, un review al sincronizării legislației italiene a legislației europeană din anul 2019. Ne arată diferite probleme ale ambiguității legislative, prezente și la noi, dar și în context internațional. Pe scurt, medicul care lucrează în sistemul de sănătate publică sau este asociat acestuia, este nevoit să raporteze pacienții cu epilepsie autorităților competente. De aici apare o lipsă de încredere, bineînțeles, și de complianță, o afectare a echipei medic-pacient. Mai mult, există o contrazicere în legislația italiană în ceea ce privește codul de etică medicală, concordant cu legislație de la baza Autorității Protecției Datelor Personale, care spun că nu poți divulga ca medic date obținute de tine în relația cu pacientul sau în parcursul lui medical de orice tip, lucru care contravine legii care dorește raportare în sistemul de stat. Mai mult, medicii pot răspunde penal dacă nu au acționat în măsura legilor și regulilor preventive, astfel încât pacientul a ajuns într-un accident rutier să provoace moartea unei persoane sau el să moară și așa mai departe. La fel, o problemă de etică practică și de ontologie. Mai mult, separarea aceasta stat-privat în ceea ce privește nevoia și obligativitatea raportării, ca să nu mai spun de oportunitate, face ca pacienții înstăriți să se îndrepte către sistemul privat, ei cumva ocolind raportarea, ocolind legislația, găsind o portiță și astfel stârnind inechități, probleme de acces la tratament bazat pe stat privat, nivel economic, socioprofesional și așa mai departe.
Acestea sunt cele două articole în care mi-am pus baza în a prezenta paralelismul legislației române la cea europeană. Eu vă mulțumesc și împreună cu doamna doctor, îndrumătoarea mea, Ioana Mândruță, așteptăm întrebările dumneavoastră. Comentez eu, poate. Mulțumim foarte, foarte mult. Cred că în viața de zi cu zi, de fapt, este chiar foarte dificil de a face lucrurile acestea. Nu? Că cumva foarte multă responsabilitate îmi pare că este pe umerii neurologului și mă întrebam cum o rezolvați practic. Nu atât de multă dacă e să o iei foarte în litera legii. Okay. Și dacă respecti regulile jocului, nu e așa de rău. Ce ne spune Flavius și cu ce ne confruntăm este că la nivelul medicului există această responsabilitate medicală odată de a monitoriza pacientul, de a elibera rapoarte seriate în care este menționat specific controlul crizelor, tratamentul, complianța, toate aspectele astea care sunt semnificative pentru carnetul de conducere și în contextul în care pacienții noștri își doresc să conducă sau să-și mențină calitatea de conducător auto, ei sunt și interesați să mențină controlul crizelor și contactul cu medicul. Deci asta le explicăm de la început, din ce în ce mai coerent în ultimul timp, pentru că pe măsură ce ne-am obișnuit cu această abordare, am început să fim și mai elocvenți în a le explica lucrurile astea. Deci, pe de-o parte, ei sunt fidelizați unei urmăriri și în a-și menține un dosar al bolii, pentru că știți, foarte mulți pacienți, știți bine, și la voi poate mai puțin, dar la noi sunt foarte împrăștiați, vin cu mâna în buzunar, nu aduc documente și așa mai departe, dar această necesitate tocmai îi forțează să se organizeze. Pe de altă parte, ce faci tu ca medic este să dai o recomandare în raport. Apoi există niște unități autorizate să efectiv elibereze un raport final și să autorizeze ceea ce tu ai recomandat. Și acestea sunt listate pe site-ul Ministerului Sănătății. Noi lucrăm cu mai multe, am avut experiențe și bune și mai puțin bune și de asemenea mulți sunt și permeabili la discuția cu pacientul și la argumente. De exemplu, pacientul acela care avea 8 ani, că m-am lovit recent de acest caz, care avea crize controlate de 8 ani, era întâmplător avocat. În momentul în care s-a prezentat la unitatea de autorizare, a intrat în discuție cu medicul respectiv, care i-a spus din start, fără 10 ani nu avem ce vorbi. După care, luând legea în față, omul obișnuit să o citească și să aducă argumente, a plecat din cabinet cu aprobarea de a-și continua. El avea carnet de conducere, dar urma să și-l reînnoiască. Deci, bun, deci lucrurile cam așa se întâmplă în unitățile în care funcționăm, inclusiv în privat. Asta e foarte important, că și la noi se poate întâmpla se poate folosi un pic faptul că suntem vedem pacienți și în sistemul public și în sistemul privat și anumiți pacienți să aleagă sistemul privat specific pentru a încerca în mintea lor să evite așa zisa înregistrare. Nu înțeleg că în momentul în care se eliberează un raport, indiferent în ce unitate sanitară se întâmplă, că este de stat, că este privată, el are toate valorile unui document juridic și nu face niciun fel diferența. Aici, unitățile cu care colaborăm în sistemul privat au diferite abordări. Cred că una dintre cele mai bune am întâlnit-o în
clinica Neuroaxis, unde sunt și consimțăminte clare că pacientul la ieșirea din consultație semnează consimțământul că este de acord să datele lui să fie comunicate și apoi este îndrumat în interval de zile în unitatea de autorizare a Ministerului Sănătății. Bun. Apoi când se întâmplă un accident, când am avut tot felul de accidente pe parcursul aici mai mult pacienți de sex masculin foarte activi, foarte da. Sigur, lucrurile trebuie puse la dispoziția organelor de anchetă și tu, ca centru, trebuie să poți face asta. Deci să dovedești monitorizarea și asta e foarte, foarte important. Am încercat să-i traduc doamnei profesor Helen Cross ceea ce s-a discutat aici și am invitat-o să comenteze. So I translated to Professor Helen Cross what we discussed until now, and I invited her to comment on behalf of the ILAE. So Helen, if you want to say a few words. Okay. Good morning. This is an ongoing problem around the world. I think that there are differing guidelines around the world, as I think has been illustrated by the talk this morning. And in the UK, it still remains that patients need to report, although doctors will then need to give a report according to what we are written to, or the primary care doctors are written to, in order to give comment on the history if there's a change in circumstance. We recognise in the International League Against Epilepsy that the regulations do vary around the world. There has been raise of concern. There was a particular concern in Japan some years ago where an accident was caused by an individual with epilepsy. And therefore, there is a current task force in the International League Against Epilepsy to review all the driving regulations and to try and come up with some guidance and harmonise, what is, although of course there will be specific regulations to each country, but to look at them and see whether they can come up with evidence base and indeed guidance. But this is very much work in progress. And I appreciate that it is very difficult, and when it remains for patients to report, we can only, our position is we can only strongly encourage and explain the actual regulations. Thank you so much. Pentru cei care nu au vizionat zilele precedente, doamna profesor Helen Cross este actualul trezorier al Ligii Internaționale împotriva epilepsiei și a fost aleasă președinte pentru mandatul care începe în august 2021. Este prima președinte femeie a Ligii și suntem foarte mândri că este astăzi cu noi. Thank you very much, Helen. I presented your affiliations and your future job into ILAE, so we are really, really honored to have you as a guest today. Alte comentarii? Există pe chat o întrebare dacă raportul medical poate fi substituit cu scrisoarea medicală sau dacă este nevoie de un alt formular. Nu se menționează în lege, după cum ați observat. Nu există o mențiune anume că trebuie să existe o specificare din partea medicului în mod sistematic, că este sub forma scrisorii, că este sub forma raportului, că poate fi în orice manieră. De fapt, scrisoarea medicală este doar un document de rambursare, dar dacă ea specifică și acest aspect, este... Și oricum noi avem obiceiul de a copia textul din raport și în scrisoarea medicală pentru a fi cât mai detaliați pe toate planurile. Okay. So
Cred că ne bazăm foarte mult pe ceea ce raportează pacientul și, în principiu, este foarte greu pentru un medic să scrie altceva în raportul medical în afară de ce date oferă pacientul. Deci, cred că rolul medicului este să facă în așa fel încât pacientul să conștientizeze la ce se expune el însuși și, de asemenea, la ce expune pe alți oameni dacă conduce și face crize frecvente și ar putea să facă un accident. Deci, până la urmă, minciuna are picioare scurte, dar ar putea să se reflecte însăși asupra pacientului și cred că rolul medicului este, în primul rând, conștientizarea, responsabilizeze pacientul, sigur că da. Și noi chiar pentru pacienții foarte bine controlați, de asta insistăm să revină o dată pe an la control cu o electroencefalogramă, cu o discuție și insistăm și asupra dozării de nivel plasmatic, asta pentru a demonstra complianța la tratament, nu pentru a modifica doze în funcție de Și asta e un aspect important. Când vrei să conduci, trebuie să demonstrezi și că ți iei tratamentul, nu că nu-l iei. O altă întrebare este: pacientul care nu a avut o criză epileptică timp de 1 an sau timp de 5 ani rămâne sub tratament antiepileptic, preparatele antiepileptice pot influența capacitatea de conducere a autovehiculelor. Care este atitudinea de urmat în acest caz? La fel, medicul apreciază, asta este rolul consultației medicale, apreciază de la an la an dacă există o alterare a funcțiilor cognitive în relație cu medicația antiepileptică și de asemenea se adaugă evaluării epileptologice sau a neurologului din teritoriu și raportul neurocognitiv și dacă se demonstrează că există aici un conflict, sigur că pacientul nu este... Ăsta este rolul nostru. Rolul nostru este să traducem ce se întâmplă într-un limbaj pe care apoi autoritățile îl transformă într-o decizie. În UK, Helen Cross spune că un medic poate raporta dacă noi credem că pacientul este la risc de a face accident. Deci exact ce ai spus și tu, Ioana. Deci trebuie evaluat pacientul și dacă este la risc de a face accident, atunci se discută, se poate retrage. Se raportează direct, da. Da. Alte întrebări? Eu cred că o să lăsăm deschisă problema și cu siguranță că colegii care vor citi legislația, pornind de la ceea ce am discutat astăzi, vor avea noi întrebări și am putea deschide posibilitatea ca cei interesați să întrebe și noi să putem răspunde, eventual să creăm un spațiu în care persoanele interesate pot să pună întrebări și un grup de discuție din Liga Română împotriva epilepsiei să răspundă la aceste întrebări. Aș propune să mergem mai departe și să discutăm subiectul legat de telemedicină, care este foarte actual astăzi și din martie, odată cu starea de urgență și cu imposibilitatea pacienților de a veni la spital și la cabinetele medicale, s-a ridicat foarte mult gradul de îngrijorare al pacienților, astfel încât telemedicina a devenit o soluție. Am invitat astăzi pe Mihai Craiu, care are preocupări în domeniu în ultimul timp legat de telemedicină, ca și noi toți de altfel, și pe Ștefan Buznatu, ca pe rând să ne prezinte punctele lor de vedere. Ștefan Buznatu este prodecan la Facultatea de Medicină din București și de asemenea se ocupă de tot ceea ce privește legătura prin
cu pacientul și de asemenea este în minister. Cred că cel mai bine o să ne spună el funcțiile pe care le are și proiectele la care lucrează în acest moment. Îl invit pe Mihai Craiu. Bună dimineața tuturor! Încerc să share-uiesc ecranul meu. Sper că se vede acum. Așa. Deci, bună dimineața! Sunt Mihai Craiu, sunt medic pediatru și am calitatea de a fi și soțul Danei. Glumesc acum. Nu, încerc să vă vorbesc ca medic pediatru despre telemedicină și educație medicală. Scopul prezentării este să conving audiența social media poate să distribuie atât telemedicină cât și educație medicală. Scopul acestei discuții este să furnizeze o modalitate de a livra telemedicina și educația medicală pe calea social media într-o situație cu resurse limitate, situația țării noastre, și sper să plecați acasă după prezentarea mea cu ideea că telemedicina și educația prin social media pot fi livrate de o echipă medicală, nu de amatori, nu de părerologi, că în România e plin de din ăștia, care pot influența percepția parentală și comportamentul către abordări raționale privind starea de sănătate. Ar putea să întrebe cineva de ce să ne dorim să mai adăugăm încă o sarcină pe umerii și așa supraaglomerați ai medicilor de familie sau, în fine, ai celor care sunt în contact direct acum cu pacienții și cu maldărul lor de emoții. Câteva elemente de context, mai ales pentru musafirii noștri din străinătate. România este o țară cu aproape 20 de milioane de locuitori, bine, nu mai sunt chiar toți în România, care, din păcate, în conformitate cu datele oficiale ale Comisiei Europene, are cea mai mică alocare din produsul intern brut pentru sănătate. Vedeți, suntem campioni în sens negativ. Și aș mai vrea să vă sensibilizez asupra a două cifre. De când suntem membri ai Uniunii Europene din 2007, mai mult de 15.000 de medici au părăsit România, față de cei 60.000 care sunt actualmente înregistrați la Colegiul Medicilor din România. Deci să ținem minte două cifre. 15.000, 60.000. Cu asta avem de a face, ca să înțelegem de ce trebuie și telemedicină. Ce știm despre educația medicală în epoca asta de online? Știm că background-ul sociocultural influențează perspectivele parentale și, în fine, din păcate polarizează înfiorător de mult percepția asupra unor chestii comune și relativ frecvent discutate în societatea contemporană. Nu mă refer numai la epilepsie. V-aș ilustra cu faimosul exemplu din Dr. House, în care o pacientă astmatică întrebată fiind dacă știe să își dea cu pufurile, evident că le-a folosit ca pe un parfum. Deci toți au impresia că se pricep. Noi românii la fotbal, la politică și la medicină ne pricepem cu toții. Și ca lucrurile să fie și mai complicate, în pediatrie acest impact este și mai mare, pentru că e influențat de afecțiune și emoții. Și în fine aș încheia cu contextul raportului de la Bologna, care spune că în România 42% din adulții tineri sunt analfabeți funcționali. Bun, n-ar trebui să ne fie rușine că și în Statele Unite, care se află acum în mijlocul interesului general mondial, procentul e oarecum similar. Și pentru a vă introduce în subiect, aș vrea să vă arăt această raportare oficială a României la Organizația Mondială a Sănătății, care reprezintă graficul prezentărilor copiilor în sistemele de urgență pediatrice, comparativ în anul 2020, imaginea de sus, pe luni, și ceea ce s-a întâmplat în România după ce s-a dat ordonanța de urgență în ultimele zile ale lunii martie. S-a observat o scădere importantă a prezentărilor
în luna martie și după aceea cu lockdown-ul în aprilie a fost o scădere extraordinar de mare, înregistrându-se o cifră de națională medie de 18% din prezentările anului trecut. Deci avem o evidentă problemă de dificultate de acces la serviciile medicale pediatrice. Bun, în România e un pic mai special decât în alte părți, pentru că știm că încă de 3 ani avem obiectivat acest comportament de piață al românilor. Când sunt confruntați cu o problemă de sănătate, 3/4 din români se duc întâi la doctor Google și după aceea la medicul de familie. Deci ăsta este contextul în care trebuie să discutăm problema. Și mai este un context, din păcate, în ultimele 2 decenii a avut loc o schimbare a perspectivei, nu numai în România, ci în toată lumea. Doctorul nu mai este the good doctor, yes doctor, facem ce spune doctorul, ci este the evil doctor care are tot felul de conflicte de interese cu Big Pharma și ingerințe organizaționale și de interese financiare. De ce trebuie să discutăm despre educație medicală și în alt mod decât, sau de medicină și în alt mod decât cel face-to-face? Pentru că un părinte confruntat cu situația bolii acute de orice tip, cu atât mai mult a unui părinte cu un copil cu epilepsie, după ce stă o noapte la compartimentul de primiri urgențe sau în secția de terapie intensivă sau într-o secție de neurologie pediatrică, tot ceea ce l-am învățat noi pe acel părinte să șterge cu buretele. Ceea ce rămâne este: copilul meu a suferit îngrozitor, a fost un coșmar. Și este omenește să uităm. Și să vă aduce cu asta și educația și sfaturile și tot ceea ce am spus atunci, la cald. Pentru că e firesc să se întâmple asta. De unde a venit ideea, de unde mi-a venit mie, că le-ar fi venit și altora, ideea, în urmă cu 5 ani am văzut această știre Ager Press care spunea că 3/4 din români au cel puțin un smartphone. În momentul ăsta aș spune că peste 95% din români au un smartphone, iar unii au mai multe. Uitați-vă lângă dumneavoastră. Și principalul vinovat pentru ideea asta este Călin, fiul nostru. Aici, în dreapta imaginii, era la vârsta de ciclu gimnazial sau începutul liceului, când m-a întrebat: cum ați putut voi să trăiți fără calculator? Când i-am reproșat că stă prea mult la computer și pierde vremea, pentru că mi-a spus: pentru noi calculatorul este și loc de învățat, și loc de socializat, și loc de discutat. Deci, adolescenții de astăzi și tinerii de astăzi, părinții pacienților noștri, au în mod nativ înclinația de a folosi acest tip de instrument de comunicare. Și eu zic că e cazul să-l folosim. Bun, ce am făcut noi la INSMC? Am făcut în urmă cu 4 ani un portal educațional special pe care l-am plasat la momentul respectiv în secțiunea informații pentru pacienți și am zis Spitalul Virtual de Astm, pentru că, în fine, cu asta mă ocup eu și asta e cea mai frecventă boală cronică a copilului. Și am pus în el tot felul de chestionare de calitate și control a bolii, traduse în limba română, pentru că mulți români se descurcă mai greu în limbi de circulație internațională. Le-am pus filmulețe de sub 1 minut despre semnele de alarmă. Când arată așa, e nasol, trebuie să te duci la doctor. Le-am spus ce poate să facă pentru criză la pacienții care sunt deja cunoscuți, sunt în monitorizare, ce poate să facă acasă în siguranță, în conformitate cu reglementările internaționale. Bun. Am și publicat la diverse manifestări științifice care a fost impactul acestui proiect educațional. O singură cifră aș vrea să vă dau: pacienții care au primit la externare, în afară de rețeta gratuită și scrisoarea medicală către medicul de familie, care au primit linkul către acest portal educațional și au putut să se reîntoarcă la educația medicală atunci când s-au simțit emoțional pregătiți, au ajuns de 8 ori mai rar
în următorul an de zile cu exacerbare și vizită neprogramată la compartimentul de primiri urgențe. E o diferență semnificativ statistic. Bun. Și în momentul în care a trecut un an, ne-am uitat la acest buton de feedback care nu aducea nimic înapoi către spital. Au fost câteva comentarii cât să le numărăm pe degetele de la mâini. Foarte ciudat. Știți că românii sunt vorbăreți, chiar foarte activi în social media. Și ne-am întrebat de ce nu se întâmplă nimic. Pentru că, în fine, în momentul în care ai un interlocutor care nu mai ține lecții, ca profesorul la școală sau ca politicianul la televizor, ai tendința să-l ignori. Chiar succesul este când spui povești și implici și audiența. Nu cum fac eu acum, țin monologuri, dar sper să avem un dialog la sfârșit pe această temă împreună cu Ștefan. O să vedem cum e cu Facebook-ul. Apropo de Facebook, există 2 miliarde jumătate de utilizatori în lume, 2/3 dintre ei sunt activi zilnic. În România proporția asta probabil e mai mare. Și am făcut o pagină de Facebook pe care am numit-o în mod nefericit Spitalul Virtual pentru Copii. Era continuarea Spitalului Virtual de azi, asta pentru că a generat niște mici probleme. Lumea și-a imaginat că acolo se face telemedicină, ceea ce nu e tocmai foarte adevărat, că nu se poate legal. Cert este că impactul educațional a adus la peste 200.000 de urmăritori și în pofida faptului că în fiecare lună sunt N postări care spun foarte, foarte clar, aici nu e loc unde să fac consultații de telemedicină sau programări, aici nu se fac consultații, aici nu se fac programări, consultații. Astea sunt numai în luna octombrie anul acesta. Deci am pus această imagine ca să vedeți ce potențial uriaș are social media în a angaja o discuție educațională sau de triaj sau de consiliere medicală, nu neapărat de a stabili tratamentul unui pacient pe care nu l-ai văzut niciodată. Dar pentru pacienții dumneavoastră care au acest uriaș efort de adresabilitate și accesibilitate la sistemul medical acum, în anul de grație 2020, cred că telemedicina ar putea să fie o sugestie. Care sunt opțiunile? În prezent există 2 opțiuni majore, fie opțiunea clasică de a ne conecta prin intermediul computerului cu o aplicație sau aplicații în care o inteligență artificială ne furnizează date despre triajul medical. Astea sunt cele 2 mari variante. Varianta convențională de telemedicină este livrarea la domiciliu a contactului cu un medic, lucru care se face prin control de la distanță a unor parametri obiectivabili, cum ar fi zgomotele cardiace, zgomotele respiratorii, înregistrarea EKG-ului. Acum, în epoca asta în care există tot felul de device-uri portabile, de la smartwatch-uri până la altele, care pot și au fost făcute din ce în ce mai miniatural și mai ușor de achiziționat acasă. De altfel pot să vă spun că în portalele de Black Friday de la toate, nu dau nume, unul dintre cele mai vândute produse în ultimele săptămâni a fost pulsoximetrul. Apropo de îngrijorarea noastră legată de COVID și nevoia de spitalizare. Există și scoruri de clasificare a eficienței aplicațiilor. Uitați-vă, există aplicații care identifică nevoia de a ne duce realmente la spital, deci funcționează ca un triaj medical și sfat de ce ai de făcut până ajungi la medicul real. Există și în formatul galaxiei Gutenberg, că de eu și acum când citesc un articol foarte laborios, așa, mi-l printez pe hârtie. Deci sunt unii părinți care au nevoie de indicații scrise, cum e cu telemedicina. Există aplicații atât internaționale cât și românești care te conectează cu un specialist în domeniul pe care ți-l dorești. Există dispozitive care pot
scădea barierele de comunicare cu medicul la prețuri accesibile. Un părinte care are un copil cu o boală cronică, cum ar fi o malformație cardiacă congenitală și la care e important să fie ascultat cardiac, sau un părinte care are un copil cu, nu știu, să zicem, fibroză chistică sau astm sever sau așa și trebuie ascultat și e frică să se ducă la spital, ar putea să folosească un astfel de stetoscop pentru control de la distanță. De altfel, colegii noștri din Polonia au și publicat în Pediatrics un articol foarte interesant în care s-a observat că odată cu lockdown-ul pandemic au scăzut numărul de spitalizări pentru cazuri grave de boli respiratorii și unul din instrumentele folosite a fost un stetoscop pediatric polonez. Există și telemedicină destinată locurilor aflate la distanță. În Franța, de exemplu, în orașele de munte, în Pirinei, sau așa, există telemedicină la farmacie, unde farmacistul are abilitarea de la Santé Publique să dețină un astfel de laptop cu un mouse care are și funcție de stetoscop sau poate să permită înregistrarea unei electrocardiograme sau să măsoare tensiunea. Deci este reglementată. Aceasta și ferește medicii de aspecte de malpraxis. Există instrumente și există și educație pentru folosirea acestor instrumente de la distanță și există 3 strategii diferite de telemedicină care au fost validate în acest moment. Cea pe care pacienții o consideră cea mai grozavă este telemedicina interactivă. Este când ai de-a face în capătul celălalt cu un om real pe care îl poți întreba fără să mai faci efortul de a te duce până la cabinet, depășindu-ți spaimele de COVID sau de alte chestii. A doua variantă este faimosul IoT-based telemedicine, adică Internet of Things. Sunt diverse device-uri care sunt cuplate prin intermediul rețelelor wireless cu sisteme de monitorizare de la distanță, așa cum avem noi, de exemplu, în studiile clinice pacienții care au agenda electronică. Eu știu ce fac pacienții mei astmatici care sunt pe medicații inovatoare în fiecare zi, pentru că ei suflă într-o agenda electronică și se duce la European Respiratory Trials, valoarea, și în timp real sunt informați dacă există o exacerbare pe care nu o percep părinții. Există o mulțime de gadgeturi din astea care monitorizează și asistă și se va crea o uriașă bază de date. Uitați-vă numai în telefon, că vă măsoară pașii care îi faceți zilnic, câte pahare de apă beți, ce puls aveți, etc. Deci în curând vom fi în mod interactiv evaluați de sisteme din acestea de la distanță. Și în fine există Store and Forward Telemedicine, în care nu trebuie să ne întâlnim cu expertul la momentul respectiv, ci numai să facem, de exemplu ca în dermatologie, o imagine, o poză a leziunilor, să o trimitem și să o vadă într-adevăr cineva foarte calificat. Sau pentru second opinion. În felul ăsta se ușurează un pic dificultatea legată de programări cu durate foarte lungi de așteptare. Și viitorul va fi cel al medicinei personalizate folosind unelte, instrumente de predicție, așa numitul Predictive Health Diagnostics, în care diverse instrumente care le purtăm pe noi, de la smartwatch-uri până la electrozi personalizați, cum au copiii cu diabet, care au senzor și îți spune în timp real părintelui aflat la serviciu cum e copilul cu glicemia, în ideea de a aduce în timp real intervenția terapeutică. Și cred că pentru un pacient cu epilepsie viitorul este acesta al Predictive Health Diagnostics. Mă pregătesc să închei spunându-vă că toate marile clinici din țări dezvoltate, din SUA, Japonia, Canada, au departamente de social media și telemedicină și dacă ne uităm la acești 4 coordonatori de departament de telemedicină de la Mayo Clinic, de la Johns Hopkins, de la Cedars Mount Sinai, vedem că toți au vârsta celor mai mulți dintre urmăritorii noștri. Sunt medici foarte tineri, nu sunt de vârsta mea. Închei sperând așa utopic cum ar fi
dacă noi, experții, profesioniștii, am devenit Dr. Google în România. În această imagine sunt o mulțime de medici cu preocupări în social media și nu pot decât numai să sper că vom fi acolo unde caută pacienții noștri, readucându-vă în fața ochilor această uriașă discrepanță de îngrijiri pediatrice pe care a adus-o pandemia, și ăsta va fi viitorul, că nu o să plece SARS-CoV-2 așa cum vrem noi să sperăm că ne vom trezi dintr-un vis urât și mâine să nu mai fie. O să stea cu noi și în 2021 și în fine, vom mai vedea cât va mai sta. Cert este că trebuie să facem ceva să îngustăm această uriașă discrepanță care este dată de dificultăți de acces și adresabilitate. Și vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Mihai. Cred că în mintea fiecăruia deja s-au născut o grămadă de întrebări și comentarii, dar întâi o să-l invit pe domnul dr. Ștefan Bușnatu să ne prezinte cine este și ce face, care sunt proiectele în UMF și în Ministerul Sănătății legat de telemedicină și media. Sărut mâna, doamna profesor. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cred că e un subiect, într-adevăr, cum ziceam și aseară pe social media, apropo de topicul domnului profesor central, e o întâlnire și o discuție care e foarte fierbinte pentru că e mare nevoie. Ce se vede pe social media, practic, exprimă nevoia pe care o generează populația. Acum revenind la persoana mea, pentru că mulți dintre dumneavoastră nu mă cunosc, pentru că sunt cardiolog la bază și prodecan al Facultății de Medicină cu probleme studențești, cum a menționat și doamna prodecan Craiu. Pe de altă parte, sunt și implicat în foarte multe acțiuni din zona sănătății digitale, doctoratul făcându-mi pe telereabilitarea în infarctul de miocard și la momentul actual fiind implicat în 2 proiecte Orizont 2020 pe inteligența artificială în recuperarea cardiacă a pacientului cu insuficiență cardiacă și pe transferabilitatea datelor sigure în spațiu intercomunitar. Colateral, am devenit și președintele grupului de lucru de digitalizare din interiorul Ministerului Sănătății, grup de lucru care are rolul de a desena și creiona și la momentul ăsta pot spune că am și livrat strategia de digitalizare în sănătate pe 21-27 împreună cu ceilalți colegi. Document care sperăm noi, fiind primul la momentul ăsta, deși au fost inițiative din 2008 în care în strategia de sănătate se menționa și parte de digitalizare ca fiind o prerequizită, adică ca fiind o necesitate foarte importantă. Practic, documentul ăsta din 21-27 e primul pentru că a devenit obligatoriu de la nivelul Comisiei Europene să avem o astfel de direcție. O să șeruiesc acum prezentarea mea, sper că se vede. Eu o să vă zic lucruri mai generale, cum zicea și doamna prodecan, sunt și pe partea universitară și pe partea ministerială. O să discut de lucrurile care se prefigurează și sperăm să se și întâmple în această perioadă, pentru că construcția acestui document a plecat și de la lucrurile care s-au propus în trecut și nu s-au realizat, fiind consolidate de necesitățile actuale. În completarea acestui lucru aș vrea să menționez că în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila am inițiat împreună cu domnul rector profesor Viorel Ginga Centrul de Inovație și e-Health. Centrul de Inovație și e-Health care practic reprezintă un instrument pe care dorim să-l centrăm pe studenți, dorim să-l centrăm pe cadrele didactice și pe medicii rezidenți din comunitatea academică UMF Carol Davila, dar să ne și extindem la nivel național prin parteneriate cu celelalte universități de medicină pentru a genera o componentă care zic eu și zicem noi, apropo de faptul că și domnul profesor Mihai Craiu prezenta soluțiile tehnologice care sunt la momentul actual disponibile pe piață, rolul lor, care este poate prea puțin cunoscut de mulți dintre noi, să generăm cunoaștere pentru primii 2-3 ani, ca ulterior să reușim să generăm proiecte, să generăm studii practice în bazele clinice pe care le avem și să facilităm cumva și tranziția către zona de implementare în mediul real, să zicem, în viața de zi cu zi a pacienților și în viața și în activitatea medicilor.
Practic, așa a plecat și discuția la nivelul Ministerului, discutând de strategia națională de e-sănătate, pentru că ajungând prin proiectele pe care le-am desfășurat și neavând o finalitate, pentru că nu poți să te duci la minister să arăți rezultatele unui proiect în România și să zică ministerul gata, această soluție trebuie validată și implementată, pentru că nu avem soluții și nu avem structuri în minister la momentul ăsta. Practic, am început o reconfigurare. Și reconfigurarea asta e finalizată, după cum v-am zis, documentul a avut multe contribuții și de la organizații mondiale, de la Organizația Mondială a Sănătății, de la UNICEF România. În plus, în colateral, au participat toți mari actori din sănătate pe problemele conceptuale legate de direcția în care se dorește pentru sănătatea digitală 21-27. Și acum așteptăm, sper cât de curând, ca guvernul să înainteze documentul, nu știu exact procedura, dar vă voi spune ce am stratificat în acest document, care să sperăm că va ieși cât de curând, pentru că în funcție de el sunt aliniate și celelalte programe operaționale de sănătate, unde în perioada următoare vor veni aproximativ 250 de milioane de euro pentru dezvoltarea digitalizării în România. Practic, ca să vorbim așa puțin de digitalizarea în țara noastră, pentru cei care nu știu, cumva am început-o de prin 97, când s-a operaționalizat sistemul informatic integrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ulterior, în dinamică a mai apărut și softul de prescriere a rețetei electronice, s-a dezvoltat dosarul electronic, care, din păcate, cred că cu toții puteți confirma că nu este funcțional la momentul ăsta. Și, în paralel, Școala Națională de Sănătate Publică a făcut și aplicația RODRG, care validează cazurile transmise de la spitale, și Autoritatea Națională de Management a Calității și au făcut platforma de evaluare a serviciilor de sănătate în vederea acredității unităților sanitare. Din păcate, problema generală a fost că dezvoltarea a fost desfășurată într-o manieră fragmentată, descentralizată, nefiind posibilă o aliniere completă la direcțiile de digitalizare care erau definite în Strategia Națională de Sănătate pentru 2014-2020. Acum, la momentul în care ne aflăm, în care suntem în situația COVID, practic, răspunsul la COVID-19 în sine, apropo de graficul pe care îl prezenta domnul profesor, practic ajunge să ofere un cadru care poate dezvolta cerințele sănătății digitale și sperăm să reușim să implementăm lucrurile care nu au fost implementate în perioada 2014-2020 și chiar să ne dezvoltăm și mai mult de atât. Tocmai de aceea, strategia pe care am construit-o împreună cu grupul de lucru și cu ceilalți contributori, practic sperăm să contribuie la crearea unui ecosistem de soluții de e-sănătate pe mai multe nivele, care să asigure interoperabilitatea, cuvânt care semnifică pentru toți, practic, circulația cât mai facilă a datelor dintr-o aplicație în alta și de la un furnizor de servicii de sănătate la altul pentru a avea acces la informații și la serviciile de sănătate prestate, creșterea calității și cantității datelor colectate în domeniul sănătății, sprijinirea inovației și a cercetării în domeniul sănătății, implicarea mult mai mare a pacienților în îngrijirea propriei sănătăți, pentru că acum, vrem, nu vrem, apropo, știi de ce zicea domnul profesor Mihai Craiu cu yes doctor, no doctor, the doctor is evil, la momentul acesta, nu știu cum să zicem, dacă din păcate sau din fericire, pentru că vorbim foarte mult de prevenție, dar nu prea se face prevenție, Comisia Europeană zice patient empowerment, toate direcțiile sunt pe patient empowerment, cât mai multă putere și totul să fie centrat în jurul lui și, practic, cumva documentul și prin implicarea asociațiilor de pacienți vizează cât mai mult implicarea pacientului în managementul propriei sănătăți. Totodată, se dorește prin colectarea volumului mai mare de date o creștere a eficienței sistemului de sănătate, o creștere a calității și accesibilității la produse și servicii de sănătate prin soluții precum telemedicina, despre care vom vorbi puțin mai târziu, și toate aceste date să contribuie la realizarea unor politici publice bazate pe dovezi și bazate pe medicina bazată pe dovezi și valoare.
Acum, revenind la structura documentului, ca să nu mai vorbesc despre situația actuală a sănătății digitale în România, aș putea să vă zic că ea e structurată pe 4 obiective strategice. Obiectivul strategic numărul 1 constă în dezvoltarea infrastructurii și optimizarea managementului sănătății digitale în România, având practic 5 obiective specifice. Ca și direcții generale și ca și rezultate, ca să zicem așa, al acțiunilor care s-au întreprins în perioada 2014-2020, prin incapacitatea de a se centraliza resurse umane și financiare în interiorul unei structuri unice care să managerieze toate proiectele și politicile de e-sănătate din România, nu au putut fi atinse obiectivele care au fost propuse în acea perioadă. Practic, tot acest obiectiv strategic numărul 1 e centrat pe înființarea unei agenții naționale pentru sănătate digitală și asta nu e o chestie nouă, adică nu e o propunere de a genera ceva pentru a fi altceva. Lucrurile au fost gândite plecând de la modelele altor țări care pentru a dinamiza și pentru a funcționaliza sistemele de sănătate digitală au trebuit să aibă o unitate de implementare, de auditare și de generare de politici publice în direcția asta. Practic, în cadrul acestei agenții, care se dorește a fi fondată, se va organiza și un observator național pentru date în sănătate, astfel încât toate datele de pe toate fluxurile și de pe toate aplicațiile care rulează date legate de sănătate și servicii medicale să fie stocate în acest observator național, în paralel cu stocarea acestora în locațiile de unde pleacă, pentru a asigura această interoperabilitate. Toate lucrurile astea vor fi făcute prin intermediul agenției. Agenție care va trebui să se ocupe de definirea standardelor care vor trebui aplicate la nivelul unităților sanitare și la nivelul tuturor structurilor din interiorul Ministerului Sănătății pentru a asigura transferabilitatea informației. Agenție care va trebui să elaboreze politici și strategii de sănătate digitală plecând de la datele care vin în interiorul observatorului și să le propună către Ministerul Sănătății spre a fi înaintate la forurile guvernamentale. Ea se va ocupa și de definirea cadrului legislativ și de reglementare, cât și de cooperarea părților implicate la nivel național și european. Obiectivul strategic al doilea constă, după cum vă ziceam și puțin mai devreme, în creșterea implicării cetățenilor în îngrijirea propriei sănătăți. Practic, se dorește îmbunătățirea gradului de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește sistemul de sănătate și încurajarea activităților pentru ca cetățenii să aibă grijă de propria sănătate pentru aplicarea unui stil de viață sănătos, pentru a reduce comportamentul la risc, pentru a dezvolta un grad mai mare de responsabilitate personală. Cumva, totul va fi centrat prin dezvoltarea unui portal național de informații pentru sănătate, care va fi principala sursă de informații privind serviciile de sănătate pentru un cetățean și o sursă importantă de informații atât pentru profesioniști și pentru managerii din domeniul sănătății, fiind cu acțiune la nivel de 3 stakeholder generali. Mergând mai departe, la obiectivul strategic al treilea, acesta constă în creșterea eficacității sistemului de sănătate prin interoperabilitatea și transferarea datelor de la o unitate la alta, îmbunătățirea sistemului de îngrijiri și a îngrijirii oferite prin accesul efectiv la datele medicale ale pacientului oriunde pe suprafața țării și sperăm și la nivel european, prin transferabilitatea datelor în spațiu intercomunitar, și totodată informarea și educarea tuturor actorilor din domeniul sănătății și al utilizatorilor serviciilor. Pentru că aici e o problemă foarte mare când vine de eficacitatea unui sistem digital și utilizarea corespunzătoare a unui sistem digital, atât la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, am putea zice că fiind zona mea de acțiune, cât și la nivel național, asta prin discuțiile pe care le avem cu ceilalți colegi de la Universitățile de Medicină, putem spune că gradul de educație în zona de e-health este destul de redus. Nu mai vorbim de medici în activitate, dar discutând specific chiar la nivel de studenți. Obiectivul strategic al patrulea, el reprezintă creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale.
Având în vedere că medicina contemporană este o disciplină complexă, la momentul actual este de cele mai multe ori o muncă de echipă multidisciplinară care necesită o specializare precisă, precum și o strânsă cooperare, asigurarea schimbului de informații și susținerea cooperării și coordonării echipelor pentru asistență medicală digitală modernă este foarte necesară. Cumva, în cele 4 obiective specifice majore pentru creșterea calității și accesibilității serviciilor medicale au fost definite pe dezvoltarea telemedicinei și reglementarea corespunzătoare a acesteia, disponibilitatea îngrijirii medicale prin intermediul serviciilor de asistență medicală la distanță pentru zonele afectate, integrarea serviciilor de medicină personalizată în managementul pacienților și îmbunătățirea calității și furnizarea serviciilor în condiții de siguranță. Și acum, revenind la subiectul discuțiilor noastre, discutând despre telemedicină, care practic reprezintă totalitatea serviciilor medicale care sunt furnizate utilizând tehnologia pentru oferirea de servicii medicale. E un termen general și global, care cuprinde și partea de teleconsultație, cuprinde și partea de teleexpertiză, monitorizare medicală de la distanță, dar și asistență medicală de la distanță. Pentru asta, cumva, în cadrul strategiei, direcțiile generale sunt de a se realiza definirea unui cadru legal și organizațional pentru telemedicină și pentru partea de sănătate digitală sau mHealth, cum este numită în engleză, prin încadrarea serviciilor într-un mod corespunzător ca act medical pentru a facilita decontarea, pentru a acoperi și răspunderea medicală și alte elemente care sunt relaționate cu organizarea acesteia. Va trebui definit un cadru tehnic pentru evaluarea și clasificarea soluțiilor tehnice de telemedicină și mHealth, deoarece la momentul actual noi nu avem în România o structură, vorbind despre creatori, vorbind despre inovatori, despre cei care vor să genereze soluții. Asta e o chestiune pe care e bine să o știți și înainte de a începe să vă puneți gândurile în direcția asta. Noi nu avem o structură care să valideze sau care să certifice soluțiile digitale apropo de calitatea lor. Acestea au o marcă CE dacă sunt validate în spațiu comunitar în altă țară, care este validă și la noi. Dar pentru a genera ceva intern, practic nu avem nicio entitate la acest moment, ANMDM-ul nemai având capabilitate de a acoperi acest serviciu. Și totodată, pentru oferirea unor servicii de telemedicină de calitate, trebuie definit un cadru foarte clar pentru securitatea și portabilitatea datelor, deoarece procesarea datelor cu caracter personal ale pacienților este un subiect care este foarte sensibil și trebuie foarte bine reglementat, atât din punct de vedere etic cât și legal. Din punctul de vedere al demersurilor care au fost făcute, nu știu dacă cu toții știți, pe perioada stării de urgență a fost dată o hotărâre prin care medicii de familie și medicii de ambulatori puteau să desfășoare servicii de asistență medicală la distanță, care erau decontate la fel ca serviciile clasice din pachetul de bază. În paralel, în iulie s-a inițiat în Senat o propunere legislativă de reglementare a telemedicinei și a serviciilor de telemedicină. Propunerea aceasta legislativă pe 30 septembrie a fost aprobată. Pe 6 octombrie a fost înregistrată la Camera Deputaților pentru dezbatere. Cumva, din informațiile pe care le am la nivelul Ministerului, există șanse foarte mari ca până la sfârșitul acestei luni chiar să se dea o ordonanță de urgență prin care să fie reglementată telemedicina, astfel încât să poată fi desfășurată ca să zicem așa, în temeiul legii. Pentru că la acest moment acțiunile care țin de serviciile de telemedicină sunt acțiuni care nu au o acoperire legală, nu există reglementări clare legate de riscul de malpraxis, nu există reglementări legate de prelucrarea datelor personale, nu există o publicitate a serviciilor medicale, practic consumatorii nu au o normă, nu există respectarea legislației privind protecția consumatorilor, practic nu avem nimic la acest moment
și utilizarea ei poate produce, după această stare care e de urgență, de alarmă sau de alertă sau orice stare e, din păcate poate produce repercusiuni legale în cazul în care produce daune pacienților. Și ăsta e un lucru pe care vreau să-l menționez în concluzia mea generală, că deși e foarte bună, deși e foarte cerută, dat fiind contextul general, până va fi reglementată corespunzător, e foarte bine să fie precauție când este utilizată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă sunt neclarități, dacă sunt idei și pentru Centrul de Inovație și pentru alte acțiuni care țin de proiecte de Digital Health, puteți să vă notați adresa mea de e-mail și să-mi scrieți, pentru că îmi doresc foarte mult să dezvoltăm acest domeniu împreună. Mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult pentru prezentare și sperăm ca viitorul apropiat să aducă îmbunătățiri reale. O problemă în starea de urgență și care a continuat ulterior este că această telemedicină nu a fost deloc reglementată pentru spitale. Da. Și deci n-a apărut nicăieri posibilitatea de a acorda și, sigur, de a deconta serviciile, că până la urmă este o activitate profesională și, sigur, ea trebuie să se revadă undeva. În fine, sperăm că sunt prinse și aceste lucruri pentru viitor. Lucrurile sunt prinse pentru viitor. Eu vă spun, apropo de colateral de această propunere de strategie, va urma construirea unui roadmap, odată ce se avizează construirea unei agenții, pentru că dacă nu ai unitate de implementare, se va relua ce s-a întâmplat și în 2014. Va fi un haos. Fiecare va face ce își dorește, fiecare va face ce idee are. După ce e constituită Agenția de Sănătate Digitală, care ar fi structura care va defini roadmap-ul pentru implementarea strategiei, lucrurile ar trebui să intre pe o parte de normalitate. Pentru că chiar și la nivelul fondurilor europene au fost discuții pentru alocarea viitoarelor fonduri, care inițial, înainte de a începe să construim acest document, am sesizat că erau pe același trend ca 2014-2020. Fiecare trăgea pe direcție, dar nimeni nu se gândea la celelalte lucruri care sunt de luat în calcul, apropo de tot ecosistemul pe care îl avem. Și casă, și Ministerul Sănătății, și DSP-uri, și tot. Sperăm, adică asta e, acum lucrurile vom vedea cum vor evolua, că cumva și poziționarea mea la minister a venit prin prisma acțiunilor desfășurate la nivelul universității. Sperăm ca factorul politic cumva să conștientizeze lucrurile pe care le-am subliniat în acest document și oarecum să fie o susținere generală pentru a genera acei pași subsecvenți pentru a reuși aceste demersuri. Pentru că în paralel am făcut și o submisie la Comisia Europeană pentru o propunere de susținere de reformă structurală pentru redesign-ul sistemului informațional din sănătate, strict făcută, mai ales pentru că e un termen scurt de implementare de 1 an și atunci ești cumva împins de la spate, adică Ministerul e forțat și împins de la spate să facă implementarea asta pentru a primi fondurile pe POS, pe sănătate. Dar asta vom vedea. Da, așa e. Sunt foarte multe probleme și soluții, tehnologii avem, dar nu le avem reglementate corespunzător și nici capacitate de implementare eficientă. Mulțumim. We would like to invite Professor Cross maybe to discuss a little bit about the telemedicine legislation for United Kingdom. In EPNS, we participated into a webinar with Samer Zuberi, and he detailed us how things are going and were improved. And it came from initiative of doctors, actually, and it was spread throughout the UK, if I understood well. Please, Professor. I suspect Samir was talking about his video system. Is that right? Yes, about telemedicine and visits for hospitals from distance. Sure, but they have a very specific system that I'll come to in a minute, which is being piloted. There's no doubt that with the onset of COVID, I'll take it from the UK perspective and then from the ILE perspective. From the UK perspective,
we have a state healthcare system. And, what we needed to switch to was remote consultation as much as possible at the onset of the pandemic. But it was left to hospitals to actually develop their system that they were going to utilize. And in my own hospital, we were very lucky and organized in the sense that a Zoom system was set up, interlinked with our electronic health record very rapidly. And therefore, most of my clinics have been remote from the onset of the COVID pandemic. And even now, and acknowledging that most of my patients are epilepsy patients, some, of course, with neurological findings, most of it can be done through telehealth or the consultation. There are some difficulties if it can be more challenging, if there's need for translation. And also if we need to examine, I mean, we are developing that we can observe a lot, of course, if the parents can see these families on a video consultation in view of the pandemic. That aside, I think moving forward, it will be still a very much a hybrid approach, because people then don't always have to, I mean, we have people from the north of England that don't necessarily need to come to Great Ormond Street Hospital if they have local care as well. So I think moving forward, we will have a combination approach. I think it does vary from hospital to hospital. I have been as a patient myself to a local hospital. I had to go face to face, and the facilities weren't so good. And a lot of the adult consultations at the moment, I think, are being done by telephone. So it is quite variable. But I think what's also, there is a big digital push in the NHS, enhanced by the need enhanced by the COVID situation. And therefore, there are digital plans in most places around the UK. What Samir, I think, was talking about, probably integral to their telehealth system, is that they have developed an upload video system whereby parents and carers and individuals can upload video to a cloud securely for physicians to view, and therefore events can be uploaded and decisions can be made on the basis of that as to whether they need to come to the hospital for a consultation, or whether those consultations can be postponed, or indeed any investigation is indeed required. And that is something that was driven by doctors. It was originally set up in neonatal units in order to allow families to get videos of their babies when they were on neonatal intensive care, and actually is utilised in most neonatal intensive care units throughout the UK. But this has been reversed, and the sense that the same team has driven that the system is such that families and individuals can upload videos to a confidential cloud or a secure cloud, and then physicians involved in the care of that individual can video witness those, and then or view those, and then they are saved securely and can be used in the future. And that is something we are piloting both in Scotland and some centres in the UK to look, but it looks as if it's going to be a very useful tool. With regard to the International League Against Epilepsy, and the other point I'll make, because Dana was translating the lovely talk to some of it, we have a digital hub in our hospital, and I think that is the way that's going. And we moved from the bottom of the digital hospitals, all hospitals with digital capability about 5 years ago. Apparently we're near the top. I was told we were top in the UK on Friday, which was nice to know, but I'm not sure on what basis that was. So now, when it comes to the International League Against Epilepsy, there's been a huge move to telemedicine through the pandemic because of the concern about bringing individuals to hospitals. And, it's been highly variable throughout the world, not least from what's available. And of course, it depends what platform you have, whether you have a sophisticated telemedicine platform through to WhatsApp, through to just using the telephone. But also, of course, it may depend on your broadband. And I think there's a huge variability throughout the world on that. And we've just finalised conducted a survey which completed by doctors throughout the world, and we've got response from more than 270 individuals from more than 50 countries.
to find out what, and representation from most continents to find out what the issues are. And there's no doubt there is an issue about legislation in many countries, some of which changed quite rapidly for the pandemic. For example, in Japan, prior to the pandemic, decision-making could not, or prescriptions or advice had to be done through a third party that was local to the individual if there was a telemedicine consultation. That has changed. They've changed the situation. In the US, there was no reimbursement, for example, prior to the pandemic for teleconsultations, telehealth consultations. That changed from the insurance companies for the duration of the pandemic. But there is a concern that on return, at the end, or whenever we see the end of the pandemic, that the insurance companies will revert to either not reimbursing or paying substantially less, reimbursing substantially less for a telehealth consultation. In my own system, they're positively encouraged because we can actually do more for the time scale. So that it's different depending on the on the reimbursement, and of course the legislation may change from country to country. And as long as we've got documentation and fully about what's going on, then it's okay. So we hope there are, I know, and I'm sure was pointed out, international initiatives to ensure the appropriate amount of broadband, the appropriate amount of internet connection, the appropriate push towards telehealth and telemedicine. But whether that's been adhered to is a different issue in each country, or whether that's followed in each country is a different issue. And what we are planning to do with the League is actually, with the data we have, not only from this survey, but also from the survey we had from family patients as to the difficulties they had over the time of the pandemic, produce a position statement with regard to this. The other thing I was going to say is actually on the League website, we have also produced documentation of how to optimize the telemedicine consultation for patients with epilepsy, both for adults and children, so that we produce, the issue about whether you utilize questionnaires in advance to try and get an idea about mood and behavior, what to ask during the consultation for a new consultation or indeed a follow-up consultation, and where to move thereafter. And those are facilities that is available on the ILA website. Sorry, that was long. No, very, very clear as usual. Thank you very much, Professor Helen Cross. There are other comments, ideas. What should we do for Romania fast? Maybe to be together and to move. Okay, Dana, should we move forward and invite Professor Cross for? I don't know. There are other questions for the telemedicine process? I have to confess that I practiced telemedicine for the patients that were locked in their houses, starting March, actually, 2020, with the emergency situation in Romania, because there were so many phone calls and so many messages and so many mails. So I felt the need to do it in a more structured way. So I did it through the private practice that I'm involved in. So there is an informed consent where when they register themselves for consultation. But of course, without the legislation, this means nothing. I discussed with the malpractice company where I have my malpractice insurance, and they said we don't have such thing more than your insurance for malpractice, nothing more. I did it anyway, especially for those patients which I knew, because this is easy and follow-up is easy to be done in many cases without actually make a neurological examination, just seeing the EEG that they performed in another place and also MRIs you can see by internet anyway, or video recordings of the seizures and so on. That was easy. It was much more difficult with the patients that were first time, and I always advised for them to be admitted and to have face-to-face consultation, not just telemedicine
alone, because it's always a danger to lose some things. Despite the telemedicine and seeing patients by Zoom, it was many times possible to have a neurological consultation using parents and advising them how to do different maneuvers. Even with newborns, it was easy to do the reflexes and so on. But of course, without touching the patient is always a danger. So that is something that I felt, and I always discussed open with these patients these issues, and I wrote in my reports all these things. Until now, no problems, but I don't know if I neglected anything, so be aware of this. And anyway, unfortunately, this does not cover the public system. Of course, that each of us did meetings with Zoom with patients. So private system moved very fast forward, and the public system remained behind, very much behind, unfortunately. But of course, this should be known by Ministry of Health and solved with the hospitals. Hospitals have to have some initiative also. This should be also mentioned. Can I add something else? Just there are advantages in the sense that, number one, the patients don't have to come to the hospital. Number two, we get both parents joining from separate venues, dad from work, mum from work, and elsewhere. I have to say that can sometimes prove problematic when you've got them in the car trying to join. But that aside, that means that everybody can have the same consult. They can invite who they want into that. And there is also the possibility for us to invite other people, such as the local paediatrician. So it's almost like an MDT. So I've been able to communicate far more with local paediatricians, being a tertiary quaternary hospital, with the family there, so that we're all on the same page. And that's increasing. And I think that's something that has benefited the care of some of the patients. Yes, you're right. I have seen patients, Romanian origin patients from UK, from France, that usually they buy a plane ticket and also they book a hotel, and they were very happy to have a consultation by telehealth, and in this way to spare time and money and energy, not speaking about the COVID situation and their fear to be in contact with other people in this way. So that was a good situation, but yeah, these were old patients anyway. I think epilepsy is it's much more suitable comparing to other disorders to this kind of interactions, because it's mostly interview. So, well, we switched rapidly. Yes. But then remains always the legislation aspect and the ability of the public system to develop. Okay, so going to the next lecture, we are honored to invite Professor Helen Cross to present her lecture about using medicinal cannabis in epilepsy. Morning, everybody. Thank you for asking me to talk about medicinal cannabis, and in particular with regard to epilepsy treatment. I hope over the next 30 minutes or so just to illustrate where we are with the use of the cannabinoids in epilepsy, and maybe where we should be going. These are my disclosures. So, what are we talking about when we're talking about medical cannabis? Not least medical marijuana. And it is cannabis for the most part from the plant Cannabis sativa.
It is, of course, one of the most widely used recreational and medicinal drugs worldwide, best known for its psychoactive constituent, tetrahydrocannabinol. If we look on the internet, and of course many of our patients do, it can be seen that it has been utilised in many different disorders, and not only epilepsy but neuropsychiatric disorders as an antiemetic, and also it's been known for its anti-inflammatory properties. And if the internet is to be believed, it's probable that one of the cannabinoids could be utilised as a treatment for any disease that we care to mention. What about efficacy in epilepsy, however? And certainly there is a large preclinical evidence base from animal models that particularly cannabidiol and tetrahydrocannabinol may be anticonvulsant, alongside other cannabinoids that can be derived from the plant. But the concern has also been that, however, whereas cannabidiol has not been determined to be proconvulsant, the same cannot be said for tetrahydrocannabinol, which has been demonstrated to be proconvulsant in around 10% of the studies that have been seen, although there's more recent data that these effects may be very species specific. GW Pharma, now Greenwich Bioscience, has been interested in the use of cannabinoids, and particularly cannabidiol, in the treatment of medical conditions, not least epilepsy, since 2007. Cannabidiol, of course, is one of the two major cannabinoids in Sativex, utilised in spasticity and multiple sclerosis. Epidiolex is that has been utilised in epilepsy, a proprietary oral solution of pure plant-derived cannabidiol. And the advantage of this as a pharmaceutical product is that they have worked on consistent production of the plant itself and indeed extraction methods, so to ensure quality assurance and reproducibility from product to product. This, of course, following some open label studies, not least one large open label study performed in the US, led to the development of randomized controlled trials. First, published in Dravet syndrome and subsequently Lennox-Gastaut syndrome. The study initially performed in children 2 to 18 years who had Dravet syndrome continuing convulsive seizures, the result of Dravet syndrome, randomized to receive either placebo or 20 milligrams per kilogram per day of cannabidiol. And the primary endpoint was the percentage reduction from baseline in convulsive seizures at the end of the treatment period compared to the baseline. And you can see from this graph that there's no question that they achieved the primary endpoint utilising cannabidiol, not least a significant reduction in convulsive seizures at the end of the treatment period, although also seen in the maintenance period, as well as total seizure reduction, significant benefit with cannabidiol over placebo, both at the end of the treatment period and maintenance period. Of course, there is always a concern about treatment-emergent adverse events, and the most common of those that were seen was somnolence, diarrhea, and decreased appetite. Another concern was derangement of liver function tests or elevation in transaminases, which were seen in 12 on cannabidiol and 1 placebo patient, but interestingly, all were on concomitant sodium valproate. None met the standard criteria for drug-induced liver injury, although 3 CBD patients did withdraw from treatment because of this. Subsequently, however, we have determined that in the majority, the transaminase derangement does appear to settle over time. Thereafter, there were the further randomized controlled trials in Lennox-Gastaut syndrome, one utilising 20 milligrams per kilogram a day of cannabidiol versus placebo, and the second 2 different doses of cannabidiol, either 10 milligrams per kilogram per day or 20 milligrams per kilogram per day, again versus placebo. And both studies identical in methodology, apart from the second being 2 different doses of cannabidiol, showing a significant reduction in drop attacks compared with the cannabidiol group compared to placebo at the end of the 14-week treatment period. Further analysis combining the data from both studies
showed that if a benefit was going to be seen, then it was seen early in the titration period. And there appeared to be a marginal benefit of the higher dose over the lower dose cannabidiol. This was seen with regard to drop attack frequency, but also with regard to total seizure frequency. And with regard to adverse events, they were seen relatively early as well in the titration period or in the first 4 weeks of the maintenance period, as opposed to treatment emergence effects appearing later. There is also the suggestion that there was an increase in adverse effects in the higher dose cannabidiol group, with the suggestion of no real increased efficacy. And there's been a further randomized controlled trial of the use of cannabidiol in Dravet syndrome published this year. And this actually was looking at, again, 2 different doses, namely placebo versus 10 milligrams per kilogram per day of cannabidiol versus 20 milligrams per kilogram per day of cannabidiol, and showed very similar results to that we saw with Lennox-Gastaut syndrome. Namely, benefit was demonstrated with cannabidiol over and above placebo, but actually the lower dose cannabidiol showed a similar benefit to the higher dose. That is, the higher dose showed no additional benefit in either percent reduction in seizures or the responder rates, that is, the proportion that showed more than a 50% reduction in seizures. The most common side effects were decreased appetite, diarrhea, somnolence, pyrexia and fatigue, as seen in previous studies, and indeed they were more likely to occur at the higher dose cannabidiol group than the lower dose. And there have also been published 2 open label extension studies continuing from the initial studies, both in Dravet syndrome and of course Lennox-Gastaut syndrome, demonstrating that actually the benefit is sustained over time. There does not appear to be any evidence of tolerance. So we have data on 2 particular epilepsy syndromes. How does cannabidiol work as an anti-epileptic medication, and is it very specific to these 2 syndromes? Well, what's indeed clear now is that cannabidiol is not acting through the endocannabinoid system, and there has been various mechanisms of action that could reduce neuroexcitability that have indeed been put forward, not least antagonizing GPR55 receptors, reducing calcium release from intracellular calcium stores and therefore decreasing calcium levels, desensitizing TRPV1 channels, reducing extracellular calcium influx, and also inhibition of the NT1 adenosine reuptake pumps, reducing neuroexcitability and neurotransmitter vesicular release via differing pathways. So have we evidence that cannabidiol works in other epilepsy syndromes? Well, of course, there was the initial report from Hess and colleagues about epilepsy associated with tuberous sclerosis, demonstrating there was a degree of benefit in an expanded access program. And there have, of course, been further randomized controlled trial as organized by, sponsored by GW Pharma in epilepsy associated with TS, which we understand has shown a positive result, although is yet to be published. There have also been reports in fires, both in acute fires and indeed the ongoing epilepsy, the results subsequently, and also a very small study demonstrating benefit in epilepsy associated with Sturge-Weber syndrome. And this more recent study, which demonstrated, again, benefit across a range of different etiologies, a Cardi syndrome CDKL5, DUS, duplication 15q. And showing that actually benefit is seen across the board. It's not specific to specific syndromes. But what has been questioned throughout has been the possible interaction with clobazam, and whether this has any bearing on the way that cannabidiol acts. Of course, Dravet syndrome, many children are on concomitant clobazam, less so perhaps in Lennox-Gastaut syndrome and other epilepsies. The initial report came from Mass General through Elizabeth Thiel's group, where 13 of their 25 children in the original open label study had been on concomitant clobazam
with cannabidiol. And on measuring clobazam metabolites, in particular norclobazam, there is no question that the norclobazam increased in 12 out of those 13 patients. And some of the side effects seen, not least drowsiness, ataxia, irritability, could of course be attributed to the rise in clobazam metabolite levels. The original dose-finding study with regard to that prior to the RCT and Dravet syndrome, although this was published subsequently, examined the clobazam increase in metabolites, cannabidiol being a cytochrome, acting on the cytochrome P450 system, would be a consequent that may act in a similar way to stiripentol and increase the clobazam metabolites. And indeed, what was seen, there was increasing with whatever dose of cannabidiol was utilized, there was an increase in norclobazam levels on addition of cannabidiol to clobazam. But what was seen is if an individual was not taking stiripentol, the increase was seen. But if taking stiripentol, that rise in norclobazam levels was not seen, suggesting a saturation effect, and therefore any additional benefit in children with stiripentol must seen with cannabidiol must be consequent on the cannabidiol itself. And this year published a systematic review and meta-analysis looking at data with regard to use of cannabidiol with clobazam and looking at whether in the studies individuals were off clobazam or on clobazam. It didn't matter whether the clobazam was present or not. The meta-analysis demonstrated benefit in favour of cannabidiol over and above placebo. And essentially what the conclusion was from this systematic review was that cannabidiol has an independent anti-seizure activity and efficacy irrespective of clobazam administration. So where are we now with cannabidiol? Well, the FDA, of course, approved cannabidiol usage in June 2018. The European Medicines Agency, this was later, it was approved in July 2019, and they took the additional step to only approve it in combination with clobazam. Their analysis of the data was such that they did not feel at the time there was an additional benefit of cannabidiol over and above the combination therapy. And of course, this is for seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome and Dravet syndrome. But of course, our patients continue to come to us about other products. Is this the only product? And of course, the key question, should we be using cannabidiol alone? And is any additional benefit gained from utilization of some tetrahydrocannabinol? There are numerous dietary supplements that have long been utilized, which are cannabidiol-based, with less than 0.2% THC, which have been, these are cannabidiol-enriched oils with a high content of CBD and have been available through health food shops and over the internet for some time. The problem we have is that cannabidiol is not a controlled substance in the EU, and therefore there is no controls, quality assurance, or legal protection and guarantee about what is in these individual oils. There's no obligatory testing or basic regulatory framework to determine the indication, the daily dose, the route of administration, shelf life, or stability. The exception are the galenical oil cannabidiol oils, which are prepared by pharmacists following medical prescriptions in some European countries, such as Germany, Italy, and Holland. And what one of the arguments is from many of our patients is that there are other compounds from the plants that would be available in many of these products, not least terpenes, which represent the largest group of cannabis phytochemicals, and that the combination of cannabinoids and terpenes would be synergistic, not least because of an entourage effect between the cannabinoids and terpenes, although this is hypothesized and hasn't yet been proven. And the problem we have, because of the lack of legal requirements, regulatory process, quality assurance, is in many of the oils available over the internet, there is a huge variation in the composition, and indeed the labeling may not be accurate.
In this study, they took a series of products available over the internet and from within health food shops, examined them for the proportion of cannabidiol, tetrahydrocannabinol, and other products, and it determined that not only was there a huge variation in composition from batch to batch of these products, of the same product, but also the labeling was highly inaccurate. And this also extends, as it shouldn't, but it does, to the galenical oils, which are actually prescribed. The pharmacists have a specific way of making up the oils from the specific raw product that they have been given with. And for example, Bedrocan, Bedial, Bedrolite are such products, the flowers arriving with the specific proportions of the cannabinoids in them. But actually this study, again, taking from different samples from different pharmacies where they were being made up, demonstrated that there was still a variability in the proportion of THC and CBD from product to product. So not only are we concerned about the products that exist at the present time, about the composition and indeed the reliability, quality assurance of such products, there is also the question about the THC. Not only, as I'll come to, about whether there's any evidence base that is required for efficacy over and above the cannabidiol, but actually the concern about what effect the THC, the tetrahydrocannabinol, will have on the developing brain. If we take evidence that we have for exposure antenatally to cannabis, with the mother becoming a user, you can see that there have been reports of multiple areas of impairment to brain development throughout childhood as a consequence of cannabis use in pregnancy. So an effect on the overall performance of the child. And indeed, there's also evidence from the fact that the earlier individuals begin to routinely use cannabis, then the greater likelihood there is of long-term cognitive performance problems. This is a study of comparing individuals where cannabis use started before the age of 15 to those where they were started later, and the early onset group, the early user group, had many more errors with regard to cognitive performance than those who started to utilize the cannabis later. And I acknowledge that this is with full cannabis use, and there may be an argument that THC use in products that may be utilized for epilepsy may be a far lesser amount and concentration. But we still don't know the effect of any concentration of THC on the developing brain. There is also the evidence that cannabidiol may attenuate some of the effects of THC on cognitive performance, but that this is not complete. And what about evidence base that THC is indeed required to actually improve the efficacy of the cannabinoid product? Well, there is no randomized controlled trials utilizing CBD with THC in the treatment of epilepsy. There are open label studies, such as this study from Israel, which was a retrospective case note review looking at the use of cannabis-enriched oil across 4 centers in Israel. And they showed in 74 children a seizure response of more than 75% in 17.5% of the children, and more than 50% in a further 34% of the children. These percentages, considering this is an open label study, are not that different to what we would see seen with the randomized control trial, where around 48% showed more than a 50% reduction in seizures. And a further study, specifically in Dravet syndrome, again an open label study, utilizing 2-100 THC to CBD, 20 children with a range of 2 to 16 milligrams per kilogram per day of CBD with the associated THC. And in this group, 1 child died of SUDEP during the study, but 12 of the 20, that's 60%, showed a more than a 50% reduction in seizures. Again, this was an open label study. And considering the degree of bias that may be seen with this as composed with a blinded randomized controlled trial
where the percentage was 48%, then really there is not a great deal of difference. And this is the individual responses of those 20 children. You can see that some showed no change at all, others showed degree of improvement, and even then there was a high variation in the degree of improvement. And this systematic review looked at the utilisation of cannabidiol and indeed other cannabinoids in the epilepsies, and the results of the meta-analysis looking at cannabidiol versus placebo in efficacy, again showing that there was the odds ratio favoured cannabidiol in the treatment of the epilepsies over placebo. But when they looked at adverse events, looking at cannabidiol versus THC plus cannabidiol product, there was a much more favourable side effect profile if utilising cannabidiol alone. And finally, I think this is the most telling study that I quote repeatedly, and to illustrate that perhaps we need more data. This study came from Colorado, the state where the utilisation of cannabidiol was legalised, or cannabidiol-related products or cannabinoid products was legalised a lot sooner than other places, to the degree that patients, yes, children were trialled on cannabidiol-enriched products from within the state, but other families with devastating children with devastating epilepsy moved to Colorado to trial these products. And you can see that 57% reported no improvement in seizure control. A third reported a 50% reduction in seizures. But most notably, if the child had moved to Colorado for cannabis, the responder rate was 47%, but only 22% for those already living in Colorado, suggesting the degree of bias and indeed placebo effect. There is a need for randomized controlled trials. I don't question that we want to know about new medications for children with continuing seizures, particularly the complex epilepsies, but we need to know that the medication is appropriate, it's consistent in its quality assurance, and indeed it is safe. There is no question that there is a place for cannabinoids in the treatment of the epilepsies, dependent on how they are defined and how they are utilised. They are not a panacea. There is a perception that they are natural products and therefore that they are safer than our regular anti-epileptic drugs. There still needs to be consistency in the formulation. That means there needs to be a degree of quality assurance, and there needs to be monitoring. We do not have any evidence at present about the need for THC. We have repeated questions about the safety, and indeed, is there additional efficacy by the addition of this over and above anecdotal reports? There is no question we need to continue to further study this. Thank you. Thank you very much for your clear presentation, Professor Cross. I think that it might be that we have many questions or comments, and we are going to leave them to ask us. Do you have patients that are using, I am asking my colleagues if they have patients that are using we all have patients, I think. Because I faced this situation. This is one of the reasons that I initiated this discussion. And I think first we should understand what's going on and what this is about in order to explain to our patients what are the advantages and disadvantages of these products that are now in Romania on the market or brought from abroad, but they are not the products that are already finished the clinical trials. So we do not have epidemiologics in Romania.
it was not registered, although can be used because Romania is an European country and can use any product that was approved in EU. The price is very high, and no firm, no company tried to register this product in Romania or to obtain a price for it. So people are trying to do themselves this, to buy cannabidiol oil from abroad and to administer to their children. So what should we tell these parents? Pros and cons. And what should we do? Because I know that some of my colleagues are prescribing and signing prescriptions with these oils. So pros and cons. Well, for the moment, we even have clinics promoting holistic medicine based on cannabis treatment. Oare ar fi bine să vorbim în românește ca să înțeleagă toată lumea ce vorbim? Că este posibil ca unele mesaje să fie pierdute și eu să traduc doamnei profesor Cross în chat direct. Ok. Ce cred că este foarte important este ceea ce prezentarea a surprins foarte bine în concluzie. Este această percepție generală că produsele pe bază de cannabidiol sunt naturale. Și această asumție este absolut atractivă pentru părinți și pentru pacienții cu epilepsie în general și este opusă ideii de medicamente antiepileptice care sunt chimice și care sunt o manipulare a Big Pharma. Aici este foarte multă emoție pe internet, e foarte greu să intri în grupurile de părinți sau de pacienți care discută aceste lucruri foarte activ și sigur că din această emoție se naște mult partizanat greșit și sunt mesaje foarte partinice care sunt prăștiate pe net în toate direcțiile. Cel mai grav este că această percepție duce și la oprirea medicației anterioare și asta este foarte, foarte dramatic. Sunt apoi pacienți care vin în urgență, imposibil de reechilibrat în condițiile în care rămân pe nu știm ce din aceste uleiuri, pentru că așa cum spunea și Helen, labeling-ul este foarte aproximativ, stabilitatea lor la raft este iar foarte puțin documentată și ce se pare că primesc acești pacienți după ce plătesc și foarte mult este o licoare care nu știm ce conține și cât nici măcar cannabidiol foarte substanțial nu prezintă, chiar dacă sunt nu știu câte ferme care garantează pentru ele, nu știu câte clinici cu diplome făcute în cele mai înalte societăți internaționale care garantează pentru profesionalismul acestor persoane, totul este promovat cu această idee că medicii nu vă spun totul, medicii ascund, medicii sunt vânduți Big Pharma și au interese și de aceea noi suntem cei care suntem singurii care vă dăm soluții oneste. Aici tot, cred. I had patients that started cannabidiol from these oils available on the market. Some of them went well. I have one patient in which I tried many drugs, and with cannabidiol he stopped, and he's a genetic patient and nothing worked. And probably also with cannabidiol at some point he will start again
but now he's seizure-free and had some cognitive evolution, good evolution. I have another patient who also started cannabidiol, also with a big genetic deletion. And he came into the hospital in coma and with much more seizures. And I think that was not purified cannabis. Probably he came dropped. So you never know. Therefore, I always advise my patients to be very careful, and I always tell them about the big variability of concentration, possible big variability of concentration of the cannabidiol in these oils, and this may vary from one charge to another, and the purification, the purifying of this may not be as they write on the label. So I always tell them the truth, but I also keep an open door because we are the doctors of these patients. So if something happens wrong with the patient, they should come to us, not to whatever healing person, come to the hospital to be properly taken care of. So I always tell them, I strongly advise you not to take this because this and this and this and this, but always think that we are the doctors of this child and this is an open door. So come here. This is what I do, but of course the parents are doing, as you know, what they want. What is your experience? Can I just add two things? One, there's no doubt there's two different types. There's the oils they purchase over the internet, and the doses of cannabidiol, albeit highly variable in batch to batch, are also relatively small. But there is the issue about interaction with other medications. Right. So not only do I encourage them to tell us that they're doing that, but also warn them not only about the differences in concentration and from batch to batch, and I've seen patterns in children, that may reflect that, but also the interaction that it may have with other drugs. And if you've got fluctuations in amounts or concentration, that will also fluctuate the interactions. So levels of other drugs may go up and down, and the drugs that may interact, of course, are specifically those that are metabolized in the liver. And I've seen a very definite interaction, for example, with not only clobazam, but with perampanel as well. Child was on perampanel, they added clobazam, and she went to sleep. And it was 2 weeks before they told me, and they'd been investigating her for progressive disease. And all they needed to do was reduce the medication, and she woke up. So, and I think actually oncologists have got much more of a problem with this because of the number of drugs that they utilize. Of course, I acknowledge there's the issue about the prescription of the galenic oils, which if Epidiolex is not available, I can see that there's an attraction. And in some countries, for example, Germany, Italy, and the Netherlands, then that's legal and the doctors are prescribing it. In our own country, it's not reimbursed because there's no evidence base. So families are going to private doctors to get private prescriptions, which are then, there's then the issue that they still remain under our care, but there's a completely different doctor guiding the prescription of that. And that can lead to huge complications. But again, we have to be much more open so that we are all understanding what the medications they are on, and we can advise appropriately. The final argument that they put to us, that these drugs are natural products and therefore they're safe. Well, I've got two things. And also that their kids have got devastating epilepsy, so what have they got to lose because they've already got cognitive problems? Well, with regard to the drugs that are safe, of course, many of our medications arrive from plants. Digoxin, for example, comes from a foxglove. Some of the poisons come from plants. That doesn't mean to say we give them neat, because there needs to be a degree of quality assurance. And actually, they may be natural, but they're lethal if they use the wrong thing. So, this perception that it's natural and therefore it's safe is just bonkers. Anyway, the other thing is, I forgot what I was going to say now. So that's the issue about natural products. The issue about about cognition, and therefore they're devastating anyway. They may feel that now, and in fact,
many of them actually report improved behaviors. And of course, there may well be a calming effect of the actual medication. And I think it's also an anxiolytic. So that may have a different benefit, which is why it's got to be looked at in a systematic way. But also, you know, they may say that now, if we in 10 years, we have a huge increase, for example, in behavioral effects, you know, psychotic behaviors, they will come back to us in view. We only have to look at valproate, where, you know, on the one hand, you've got them really pushing for cannabidiol as a natural product, and we should be able to use it without any testing. But on the other hand, valproate, which was always a well-tried and tested medication that's come up with late effects on fetus, now we're shouting that it should be taken off the market. So we can't win. You know, there's the two sides to the coin. And I think we've just got to be systematic in the way we go about it. Thank you. I think the doctor should always act evidence-based, using the informations that come from clinical studies all the time. And I will say in Romanian, because I want to be sure that this message is properly sent. Trebuie ca medicii să acționeze clar, bazat pe dovezile existente acum și pe studiile clinice care s-au desfășurat și au furnizat date atât de eficacitate cât și de siguranță, pentru că tot ceea ce prescriem și semnăm noi poate să se întoarcă împotriva pacienților noștri dacă nu suntem informați corect și dacă nu folosim corect datele din literatură. One of the colleagues here said that the parents administer themselves these oils, and you, as a doctor, sometimes find out by chance that the patient is taking this, and this is a problem when you administer other drugs. Issue. And another question is a rather general question. What argument have you found out to be most effective in convincing the parents that you are right and not another source without being paternalistic? I mean, it is hard. I mean, I think I spend a long time talking to families, as I'm sure we all do. And so I just put out the evidence as easily as I can. And therefore, my current position of the way that I'm acting with regard to non-prescription or prescription, as the case may be. I highlight the issues with the oils, and they're not medical and therefore would not be prescribable. And the issue of the galenic oils is that actually they are not prescribable on the NHS unless you can apply to do it. But I have to say, if we apply to do it for a funding perspective and we open the gates to one individual, we'll end up opening the gates to many, many thousands of individuals. And how do you judge one's more justifiable than another when you've got no evidence base to the use at all? So I just try and explain it all from my perspective. And yes, some come in with I've seen some new patients that they come in with the attitude that I'm going to be wrong, whatever I say. And there's no way. I think I've had 2 or 3 that we've just agreed to disagree. But I've got others of my long-standing patients who feel they want to trust what I say and have not got down that route because they're waiting for the evidence base. We are also in the process of trying to, I mean, we're not standing still. We are also trying to develop clinical trials to try and prove or disprove, one or the other, what the advantages of THC and whether it's safe. And that's in the process. But actually, it's not such an easy process. I mean, yes, you think we've developed protocols, but then deciding on products can be quite tricky if you're going to get the products that you require. So, we are in the process of developing trials, and that's, trying to give them confidence that we're not standing still. That there are people around the world who are trying to look at trials to try and prove or disprove this. And then some of the individuals may be able to enter those trials in due course if we're actually developing them. Well, in adult population, I also see a lot of young people, especially from, corporate environment, using for recreational purpose. And some of them add to their
medication also, and this is they report some benefit, especially for the seizures related to stressful situation, especially in temporal lobe epilepsy, and as we deal in the adult population with a lot of people like this, and then they move on the internet and they spin the discussions there, and it's like going in a spiral. We'll acknowledge that. I think it's difficult that they come in with their own ideas, and they also come in with the ideas that the doctors are you know, that we don't want to do anything, that we want to put blocks in place. So it's trying to explain where we're coming from the other direction, as to there isn't the evidence, but actually the evidence that taking recreational cannabis can cause harm. And I mean, it is the most common cause of schizophrenia in London, cannabis use. One of my colleagues is asking if in Germany and Netherlands, doctors prescribe only in Dravet and Lennox or more? Epidiolex is only licensed for use in Lennox-Gastaut and Dravet syndrome, and in Europe with clobazam. So it's not licensed to use without clobazam in Dravet syndrome and Lennox-Gastaut syndrome. I understand that in Italy and Germany and the Netherlands, it is prescribed in certain circumstances for other epilepsies, utilising the galenic oils. But again, there's an acknowledgement that there isn't evidence base. And I think that's because they're using it because there isn't another option. And it is, you know, they were utilising it before Epidiolex was available. I'm translating in Romanian to the others. Apologize about my lack of Romanian. Yeah, we all speak English actually. I'm sure that everybody understands. I'm just micromanaging, you know, just to be sure that everybody gets it right. So, are there other questions? I don't see other questions here. So I ask my co-chairs to take over. So we are going to close this session. It was wonderful, and we discussed about telemedicine and about using medicinal cannabis in treatment of epilepsy. We thank very, very much Professor Helen Cross for being with us. It was a great, great pleasure as always. And we are looking forward to seeing you again. But I really hope that you will not leave, because we have another subject which is very, very burning today. And I think if you have time to stay with us. You do have time for another 40 minutes or so. So yeah, I'm happy to stay, but don't feel compelled to translate absolutely everything. Yeah. We might discuss, Dana, in English also. If everybody is feeling all right with this, okay. If not, I can translate for those who want to speak Romanian. No. Yeah, it's so the next discussion with English. Yeah, we continue in English. Okay, there is a question: where can we take information on cannabidiol and interactions with other anti-epileptic, anti-seizure medication? So there are articles that are published on the clinical trials with cannabidiol in Dravet and Lennox-Gastaut, which are published on the internet. So also, I think on the website of the ILAE, we can find, yes, Helen, there are links. Yeah, I'm not so sure about there are some items on the ILAE website, but it's not so clear. I think mainly there are articles available through the internet. And actually, Dana, I'll look at those and I can circulate them to you so you can circulate to everybody else. Thank you very much. We will do this. Yes.
So the next subject is on COVID situation and people with epilepsy. And I was thinking that maybe Helen will start with a few sentences about what ILAE already discussed, produced, and where we can find these informations for everybody who is a patient or a doctor and has epilepsy or has people with epilepsy in his care. Thanks. Obviously, this is top of the agenda for everyone as we've moved out of the first wave, and I think everybody now is moving into the second wave if they've not moved already. And the position in the UK is that we're now all in lockdown again with rising numbers of cases, and I think that's most places in Europe. And it's a great shame. We thought we may be emerging out of this, and we'd all like to meet face to face, although that doesn't seem to be happening in the near future. Within the ILAE, what we set up very quickly after the onset of the pandemic was a task force to regularly meet to accumulate information, to make as much information available to our community professionals as possible. And there is a section on the website, the ILAE website, which can be accessed from the front page. The COVID resources are still available through a button on the front page, and there are resources for patients, for clinicians, and for researchers. And that's something we've been meeting on a regular basis every 2 weeks in order to try and make sure that it's updated on a regular basis. And also there is translation of much of the information into other languages other than English. We also conducted surveys, both of patients and clinicians. The clinician survey wasn't particularly well responded to, but the patient one was, which highlighted that actually patients in general were concerned that they were, during the pandemic, they weren't able to access services, that they did notice increases in seizures and behaviors, but increasing seizures does not appear to have been related to the direct consequence of the disease. Probably related to stress, maybe to some, which we've demonstrated that there's far more psychological distress amongst our patients during this time than you would see in epilepsy ordinarily from other studies. I think we approached 45% who reported on psychological distress scores, a significant psychological distress, as opposed to only 12% in other studies with epilepsy alone compared to non-epilepsy. These surveys we're trying to utilize. We've also, there was a concern at the beginning that perhaps the COVID infection itself might exacerbate seizures or cause new onset seizures. I think there are several studies now that suggest that there isn't an increased risk from epilepsy per se. And the case reports that we've seen that we've had to the ILAE, many of them seem to have had other reasons to have other etiologies, that it's just coincided with the COVID infection. Acknowledging there are some syndromes that are prone to illness-related seizures, and yes, that is what we've seen in day-to-day practice. Yes, you know, there are reports. If we look at there are reports of neurological consequences of COVID, but new onset epilepsy seizures per se, in the absence of encephalitis, does not appear to be one of those problems. Of course, the other thing we have to bear in mind. The other thing is people are worried that epilepsy per se may be a risk factor for severe disease. And again, that doesn't seem to be the case. And if we look, of course, we have to remember though, and me being a paediatrician, it's not so relevant apart from the very young, but for older people, they may have the comorbidities that may be predisposed to high risk of severe disease, such as obesity, such as hypertension. And also, of course, we have children and adults who for either their epilepsy or comorbidities are on immunosuppressive therapy. So we have to be bearing that in mind as well. The other aspect is actually trying to give advice to how to optimize our care of our epilepsy patients. And there have been several publications, again, we've made available on the website, and we've already discussed this morning about telehealth and how we ensure communication with our patients, ensure that they have regular medication, and maybe even have a lower threshold for emergency rescue medication to keep them from hospital, but also highlighting when it's appropriate to go to hospital. Because I know in these times, and this is something we've seen in the UK,
there has been a reduction in attendance to A&E, reduction in attendance in hospital, and the concern about parallel pandemics, about increased in other diseases, deaths from other causes because of non-attendance. We need to be clear when it's appropriate to attend a hospital. And finally, the last survey we've done, as I've already mentioned, is in telehealth, and we're combining all this into a report that we can make available and try and utilise the data that we've accumulated in order to give advice in the light of ongoing pandemic. And of course, in the light, this won't be the last pandemic we see. There's lessons that can be learnt with regard to the care of our patients. I think what's quite clear is that everything stopped in March, whether it be research, whether it be clinical care in hospital. And I say that because of the dramatic increase in patients, the need for intensive care for the COVID patients. And I think now we've got the delay, investigations didn't happen, elective procedures didn't happen, and now we have huge waiting lists. Well, we do, and I know around the world. But what's become evident is utilising the appropriate precautions and care, and we can continue we can continue our consultations, we can continue our investigations, we can continue care, and we must remember that chronic disease need ongoing care. We just can't stop, as these pandemics don't just last 4 weeks. They go on, as we know now, for prolonged periods. Yes, I think we face the same situation in Romania now. Maybe it would be nice to start discussing what's going on in pediatrics, what's going on in infectious diseases, what's going on in pediatric neurology, adult neurology, because we have with us Mihai Crai, which works as a pediatrician and pneumologist in Children's Hospital. We have Ruxandra Morotti, who is an infectious disease specialist and working in a COVID unit and faces huge difficulties there. Ioana Mândruță works in a COVID section of adult neurology, and she's dealing with epilepsy patients, as we know. And Catrinel Iliescu is the head of the pediatric neurology clinic from Obregia Hospital, and she faced many difficulties in organizing everything from circuitry and supplies, and everything is so difficult nowadays. So who wants to start? I can start if no one. Well, for us, there were two main challenges. One was the access of the patients in continuing their regular visits in our department. So we assembled a team of doctors and nurses for the triage, for selection of these patients based on phone calls, and we were reviewing all their data, and if they don't need an emergency presentation, or it is nothing precipitating there to come to our clinic, we postponed the visits, and we were prioritizing people that need more desperately to come for a check. And also we tried to assure continuation of prescriptions. For us was really difficult because also in the EEG monitoring unit, we had to maintain distancing, and we had to provide the appropriate equipment for protection for the patients, and to continue to work in the national program based on these principles. And also we were it's been difficult to assure as well all the service in the COVID isolation department, and with half of the personnel, because we have to do supplementary work in the isolation department, we had to continue to provide the same care.
So this was the main problem. And then when the patients are decompensated and they come to in the emergency department, it's been very, very difficult to assure their the access to the hospital with the testing in the emergency department, and then the isolation, and then to treat them appropriately in this in this scenario. So these were the main problems with us. I'm coming from a neurology department where the head of the department died in this by COVID infections in his 60s, and there is a lot of doctors now infected, and we are struggling to continue to work and continue to assure our care with half of the personnel. So, but I'm positive that finally we will manage, and the difficult cases will continue to be cared and to be monitored. So we are also collaborating with our, I listed in one of my presentations our main collaborators, and we are trying to share cases with them if they are available more than we are in different settings. So I think it's about that, sharing and discussing with the patients and keeping an active connection with the patients all the time, and prioritize what is really impossible to postpone, and give advice from distance to the cases that are manageable from distance. Thank you. Catrinel, vrei să adaugi și să spui cum e la noi? Yes. So from a pediatric neurology perspective, not being in an emergency hospital, this should be mentioned, and somehow maybe some things were smoother, but not less difficult from some points of view. So we had to manage between healthcare personnel to their health and organization, the space, to improve communication with patients, so as Ioana Mândruță told us, and to prioritize the consultation and admission. And I think this was a good thing, to make a list how we prioritize them, and for patients and for our personnel to know who is considered to be an emergency or not. So it's not just a matter of being ill from yesterday from a neurological disorder, but a new onset seizure since 1 month, it should be considered emergency and at least to be seen. Chronic patient but unstable, so persisting seizures, should be prioritized. We try to prioritize all the patients for national programs and for pre-surgical evaluation if it was a matter, a very important and emergent problem. We have the problem of the personnel because we are not enough, but there was one advantage of our clinic, very strange advantage, that we are in a hospital that we have several buildings, and patients with pediatric neurology disorders are in two buildings admitting, and one of the buildings just entered for renovation in February. So at the beginning, before 1 week before everything started, not knowing that it will be a problem. So half of our department was closed. But the advantage was that we were able to organize personnel very well. And so to be very clear defined who is working in the ward, who is working at the emergency room, who is making the triage, and even to have a little bit of time, at least in March, April, to recover after doing many calls and everything. It will be maybe more difficult now because the building will be finished, so we
will have less personnel because it will be distributed in many buildings. But we improved our communication with patients. Everybody learned very well how to deal, what questions to put. As Helen Cross told us, that it's very important to know what questions to put. And actually, in terms of epilepsy, at least as I know, none of our patients reported anything wrong related to COVID and epilepsy. We are just very careful with the children on prednisone for West syndrome. But even here, we did not have any problems, at least yet, because we tried that in the clinic to be only the children that need admittance, need very well and very much. So this is how we tried to move, and looking to others' experience, and these months, for us, at least until this moment, was a good thing that we did not have events with children with epilepsy, at least. Thank you, Catrinel. I'd like to invite Ruxandra Morotti from Infectious Diseases to tell us just a few words, and I'm sure that there are many questions to her and to Mihai Craiu regarding treatment, regarding testing, regarding schooling, regarding what to tell our parents, what to tell our patients, what to do ourselves in different situations. So, Ruxandra? Hello, everybody. I work in Infectious Diseases Hospital, the National Institute Matei Balș in Bucharest. And we have the same problem with the patients that are non-COVID patients and have very serious illnesses also, like sepsis, severe sepsis, meningoencephalitis. There are HIV patients that are in the last stage, and we must take care of them, and we have not the opportunity because we are all blocked with COVID cases, and this is one aspect that is the same aspect with all other medical world in the world, and and in the same time there is a very huge pressure in our emergency room, and because of too many cases, and that's why I think that there is very important to somehow disperse our work with the other doctors, any kind of specialties, GPs and any doctors that could help us, because if there are too many in our hospitals, in our specific hospitals, these too many have no places and have no proper treatment because there are too many. So that's why it is important to teach GPs and other colleagues from other specialties how to take care of the patient with not severe COVID infections. That's why if this is the question, is how can we care about a patient with mild or with moderate COVID infection? It is important to be isolated. This is a rule, and it is important to treat if there is symptoms, especially with the most important medication. It's the anticoagulant one, and despite the fact that there is a national protocol, and this for every body, not for the infectious diseases doctors, it's for every kind of doctors, especially with family doctors.
and it is written, and it is written there that anticoagulant must be represent a normal treatment, a regular treatment for symptomatic COVID patients. The GPs are afraid to use them, and they ask for medical letters from us, but we are so few, and we cannot release medical letters for almost 300,000 cases as we have in the the part are healed, but there are too many. For example, yesterday was a supplementation of 10,000 cases just yesterday in Romania. How could we manage with this huge number? Okay, most of them are moderate and mild disease. Very few asymptomatic, because now the tests are made especially for symptomatic patients. So they need to be put on anticoagulation, prophylactic anticoagulation, even that it is injectable, but it is some kind of injections that could be done for the patient itself. It's like insulin administration. I told here about enoxaparin. It's Clexan, the name of this anticoagulant, the trade name, and this is at the lowest doses. Meaning 1.4 milliliter per syringe, and this is just one injection per day, and the duration is at least 7 days, but it is better to be prolonged to 10 days. Why? Because okay, every patient with COVID have the first week of symptoms with almost nothing, or with not so higher higher or serious symptoms. But after this first week, in which the virus is the main driver of the illness, begins the second week, and in that week it's the danger for this disease to get worse. How it is possible? Because in the second week there is not the virus that is the main actor, but the immune system of the proper the own immune system of the patient, and there is a higher immune reaction, and this immune reaction is deleterious for the patient. And in that second week, it is very important to see when we are on the first week, or we are on the second week, because on the first week it is important, beside anticoagulants, to have some antivirals. Okay, no antivirals. It is now for sure with a good activity. The activities of all antivirals are controversial, but not controversial. Are okay. Are too little. They on larger studies they show that it is almost no activity. So the main treatment, the main important treatment is in the first week the anticoagulation in prophylactic dose, and in the second week, if there is something worse and appear that cytokine storm and mean that reflect the immune system that are very enhanced, in that second week we can give some steroids.
but not in the first one. It is very important for everybody not to put corticosteroids in the first week, because corticosteroids are deleterious for immune activity that must be developed. Okay, we block this too high immune activity that it is in the second week or not. So I don't know if I was clear. It is very bad to put corticosteroids in the first week of COVID infection. That's why in that first week, it's the main important thing is anticoagulation, and also vitamin D, as perhaps all of you know about this. Vitamin D in higher dose, meaning 4,000 units, international units per day. In children also, in adults also, it's a dose that could be taken 1 month or perhaps the whole winter, and it is a dose that protect you against not just COVID, not just against COVID, but also against other viral and bacterial illnesses. Against flu itself, it was demonstrated the role of vitamin D. Why vitamin D? Because vitamin D is it acts like a hormone. It has a receptor, an internuclear receptor that promote a gene to be on, and that gene produces cathelicidin. This is a host defense peptide. It's an antibiotic that is produced by human cells. It's our antibiotic, and this cathelicidin, and this is promoted. It's by vitamin D. That's why vitamin D works as an anti-infectious agent. Okay, beside vitamin D, it's vitamin C 1 gram per day, plus minus zinc, and also we can use quercetin. It's melatonin. Okay, they could have effects, and I think that why not? They have a demonstration that could improve the illness. So there are supplements for everybody, because obesity is the main important risk factor for severe disease. It is very important to lose kilos, to lose weight. Everybody of us could lose weight. You can. It is not I cannot. Yes, you can, and it is better for you now to do this. Many of I have a colleague that has around 100 kilos in my department, and he loses 20 kilos before from the beginning of the pandemic, and now he's very fit, and okay, now it is. I am quite well with COVID if I catch the disease. So lose weight. Take vitamins D, C, and other supplements. If you are symptomatic, take anticoagulants, and after the second week, if there is the direction in which the disease could get worse or could get better, and in that second week, be very attentive of what happens, and at that point you can work with steroids or other immune depressors if you want. Okay, I think I have a cascade of words. If you have question,
questions. Just to say that in this period we've seen many presentations for stroke in young patients having also the infection or at the beginning of the infection. So Yes. just to reinforce. Yes, this is a procoagulant status. It's a demonstrated one. And the coagulation, it's a measure of defense in any organism. It's you must stop a microorganism to get inside your body. How? Making these fibrin barriers, meaning these clots. So in the COVID, it's very enhanced this procoagulant reaction. We don't know why, but there is this, and even or despite the anticoagulation used in anticoagulant doses, many of our patients have stroke, have myocardial infarction, have renal thrombus, and thrombus in everywhere in their organism, and this is to be underlined that, or to be stressed, that we must use very largely anticoagulants in the prophylactic doses for the first, and if there is need to go to the some we name this an intermediate dose. It's not a prophylactic one, but not a curative one. It's in the middle, and if there is a need to make anticoagulation with anticoagulant doses. Also, we can use aspirin, Aspenter, that protects the vessels. Detralex, it's another drug that protect our vessels, and why not? We need a vessel protection in this disease, because all vessels from lungs, from brains, from kidneys, from everywhere are affected, and it is very good to make them smooth and not and the circulation must be fluidified with any measures. Okay, thank you so much. I was wondering, Mihai, do you want to add something? I have patients that ask me if they should send the children to the school, if they should give them supplements. Ruxandra already told us a lot about this. Yes, I would like to share with you, first of all, a slightly broader perspective on what is happening in Romania, and then to comment some very small punctual aspects. I hope you are seeing my slides. Wow. Okay. What about the COVID-19 impact on children in Romania? And I will start with data from our hospital, just in order to have a flavor of what's happening. The blue bars are what was presented as outpatients last year, and the red bars are what is happening in 2020. We can see a huge decrease in number of patients initially due to the lockdown, and then probably emotional issues and other things have impacted the fear of parents that would have been otherwise present in the hospital. The same thing for total outpatients presentations in our hospital.
And now I will briefly present you national statistics performed by junior consultant of WHO from the Bucharest Bureau of WHO Europe. You have seen previously that slide that is documenting a massive decrease in pediatric presentations in emergency department hospital-based presentations. We can see a fourfold decrease initially associated with the lockdown, and then is not catching up. Probably major emotional issues and other issues that should be addressed have impacted the presentation in hospital. What about immunizations? In Romania, we have a very significant vaccine hesitancy trend in the last 10 years or more, and I can foresee the next measles resurgence of the epidemic, because the second dose of MMR vaccine in the 5-year-old children, it's at a significant low down value, as you can see in that graph. What about diseases that could have been impacted by social distancing and mask wearing? I will first present data from respiratory and respiratory related diseases. We can see that in 2020 it was a massive decrease in ENT conditions presented in hospitals. That means that initially lockdown, and after that the general precautions related to masking and hand disinfection and cough etiquette and so on have decreased the spread of all other viruses, not only COVID. The same explanation could be attributed to TB new cases. As we can see, TB new cases in the first 6 months of 2020 have decreased significantly in a country where TB is still endemic. What about really serious diseases, really non-respiratory conditions in chronic patients that had serious health effects even before the pandemic? As you can see, in oncological diseases, in oncopediatric departments, it's a slight decrease, lockdown related, and then virtually the same figures like last year. The same thing is in endocrinological conditions. The same thing is in orthopedic fractures, dislocations, whatever trauma, when the children were in-house, were not able to go outside. It was a slight decrease, but after that, it was a catch-up. That means the same in births. The same amount of children were born in Romania. We will expect to see what will happen in November, December, when we will have probably the due date for children that were conceived during the lockdown. Probably it will spike a little bit. And there is also a positive effect associated with the COVID epidemic and the lockdown and the social distancing measures, is a slight decrease of premature born children. And as you might know, Romania is the EU champion of premature children, unfortunately. And it seems that in Romania, like in Ireland or in Denmark or in other countries that have reported that aspect, premature children were slightly less after the lockdown was instituted. Probably pregnant women were less exposed to respiratory pathogens or other conditions that are promoting premature labor and delivery. And finally, I will discuss the particular massive decrease of neurological conditions presented in the acute setting of the emergency department of pediatric hospitals.
probably initially due to lockdown, and then probably due to emotional aspects. Parents are afraid to take a child that is experiencing serious health issues, being either disabled or immunosuppressed or something like this, and they are not addressing the system only when it's really too late. And I will illustrate with one of your patients from the pediatric clinic of Obregia Hospital that was recently referred to us. It's a patient with myasthenia gravis on triple immunosuppression with steroids, methotrexate, and mycophenolate. And unfortunately, the child has a significant Cushing-related overweight and developed pneumonia. And you can see the CT scan of her lungs that really looks very, very bad, like in the adult COVID patients. And I will try to end by presenting some social media aspects related to the virtual children's hospital educational things. I tried to reassure parents with objective data that school is not, and I want to repeat, is not the driving force of community transmission of COVID disease if we are talking about young kids. Kids below the age of 10 years are actually less than 3% of the total COVID cases, and they are obviously not very good candidates for being included in e-learning when they are supposed to start learning writing and counting. And so at least in Romania, the educational and the emotional impact of e-learning of a rather poor and unhomogeneous quality will be significant if we will keep the schools closed, all the schools closed. For the moment being, as a pediatrician, probably the most significant issue and bottleneck of approaching these patients is the lack of experience and knowledge. Our colleagues, the infectious disease specialists in adult departments, are by far more implicated, I would say even overwhelmed by the number of patients, and obviously they are possessing many more knowledge and are very easily using with data regarding treatment and diagnostic issues. That's why I am a big fan of implementing protocols from countries that already have treated many COVID children patients, like the Italian protocol or the Spanish one. It's just one click far away. We should not invent anything. We should use these internationally accepted and validated protocols in order to manage our future COVID children patients that are probably going to come because of the accelerated community transmission of the virus. Thank you so much. So I'll comment about our patient with myasthenia gravis. Everybody hears me? I think I have an... she received the infection from her parents, actually. So we had the problem with them. And as we noticed in our department for the children we are managing to test before admission, is that their parents are more often positive, asymptomatic, and not the children. But we do not test everybody, so this was only applied for the children who need immunosuppression, and so for them we test the children and the child and the parent. And so we noticed this, that the parents are more important spreaders
at least in our cases. Yes, I would like to add that we at the National Institute for Mother and Child Care, we are testing all inpatients or admitted children since the last decade of March this year, and we were using a dedicated multiplex PCR approach, and we were looking for COVID, and we found pertussis and other respiratory viruses. Anyway, the general idea that was obvious from the admitted patients was that during the summer we had one positive child every 4 or 5 days. Now, in the last week, we have a positive child every 4 or 5 hours. And because we are testing the parents of all these patients, PCR, not antibodies that have a very poor specificity and sensitivity. All of the parents of the infected children were unfortunately positive. And what we are planning to do, because of cost issues, we are not affording to, because we as a pediatric hospital, we are not reimbursed for the tests performed in adults, and probably you will share this issue. We are going to use the rapid antigen detection tests that the second generation ones seem to be more accurate. You can see the Slovak Republic example that was able to test more than 2.5 million people in one day. In my opinion, massive testing with rapid antigen detection tests for teachers and medical personnel will be able to keep us safe, healthy, and our children in school. It's a personal opinion, it's not an institutional opinion, it's just for the sake of discussion, and probably the experts can comment on this. Thank you. You said about I'm trying to respond on the chat, and your question is about rapid antigen tests in the school. About testing, like the US model of managing colleges and university campuses where they had significant outbreaks in August, and after that they modeled a strategic approach by testing students before going to classes, and they found out that testing students and teachers twice a week will probably reduce at a minimum the quarantined people, because behaviors in this age group cannot be changed. And also behaviors in parents having kids with epilepsy or chronic conditions cannot be changed. That means that we really need to test them in order to stay healthy. Our patients too, but also us, because the community transmission of COVID-19 disease now in Romania, it's spiking up, and we will not stop here at 10,000 cases per day. Yeah, the using of testing twice weekly, okay, or daily if you want, could be a measure, but okay, could work. But if we use this kind of antigen tests that are that have the results in 15 minutes, okay, depends how. First of all, the results are not so accurate like PCR. Okay, it's just an example. I have twice COVID infection. The last one is just on the finish. I'm on the end, and I test myself with that kind of antigen when I was symptomatic, and also a colleague of mine from the department, and also another
colleague, okay, we are 3 from our department, 2 symptomatic, 1 asymptomatic, and for 2 of us symptomatic, the antigen was negative. For the one that was asymptomatic, the antigen was positive. So he tested himself twice with the PCR, and the PCR reflects the reality. He is negative, and we put we made also the PCR test, and we are positive, both of us that are symptomatic. So it is okay. It is just an example that antigen it is could not work, but anyhow, okay, perhaps it's just a coincidence, and this could work. Twice weekly, I don't know if, because if you begin symptomatic, you are contagious 2 days before the symptomatology appears, and also 14 days after. And okay, of course, the contagiosity is very little in that 2 days before you begin to be symptomatic. But okay, that could be a measure. But I don't think that it could be a measure, but along with the other, with masks, with regular hand wash, with soap, and put some alcohol based disinfectant in your hands, and so on. Have protection. Okay, could be a measure. Thank you very much, Roxandra. We are really concerned in our clinic because we don't test parents and we don't test children admitted in the hospital, only if they are symptomatic or if they need treatments that lead to immunosuppression. And this may lead to, don't know, in the worst situation, to infection of the personnel. I understand from Mihai that they plan a policy in their hospital to test everyone on the expenses of the hospital. I don't understand exactly what tests are going to use and what is the sensitivity and specificity of that test. And I would like to know if this is feasible at a larger scale. What should we speak with our manager, for example? Is it very costly? As Roxandra said, these tests are not as accurate as PCR, but in conjunction with all the triage, the epidemiological triage questionnaires, if you asked the parents if they traveled, if they are working in such a place, if you assess the risk profile of the parent, you can choose if you will use PCR testing in the parent, or if you will ask the family to have another adult supervising the child, because we admit only asymptomatic parents. Only. It's per policy, it's stated, and we are informing them before admission that there are not allowed symptomatic patients in hospital. In an asymptomatic patient, it's very important from which county of Romania he is coming. If he is coming from a red area with high epidemiological impact, with high transmission of the virus, then it's wise to be tested, in spite of not having the criteria that were officially provided, because the Romanian health authorities are paying, it's for free, the testing only for a limited number of persons that are fulfilling certain criteria. We as hospital, we made a risk assessment, and it's cheaper to test all the admitted parents that are asymptomatic with the rapid antigen detection tests. And if they develop symptoms, or if the child stays longer in hospital or has immunosuppression or whatever, then we are testing these
very few of them patients with PCR. The main issue is cost. PCR is around 50 euros in Romania, 60, something like this, and the rapid antigen detection test is around 10. That means that is affordable. And the very complex PCR devices that are performing many tests in one time probably will come up with even cheaper testing for patients. Any hospital should decide for each of them. And I think that the most valuable asset in all this issue is the health and the mental health of the personnel, because a very stressed nurse will eventually end up in burnout, and she will leave department if she will not feel secure, if she will have to deal with a lot of untested parents, eventually symptomatic parents, only with a negative tested child, but with a not tested parent. Yes, you are right. But in a hospital setting, if the patient could be put in separate rooms, it is very good that all the personnel consider all the patients to be positive. So they put equipment and they made the protection measure as the patients all are positive, and in that way you can okay, them are secured by their own protection. Okay, it is very good to test the patient in that. It's a screening, and for the screening antigen it works, but in the other hand, for a proper protection, you need to put on you the protection devices, protection equipment. Yes, I fully agree that we should comply with the PPE requirements, and we should wear equipment. Mm-hmm. But the special N95 masks or the full equipment, we made cost assessment of putting this equipment in the whole personnel in our hospital, and it was by far, it was 10 times cheaper to test patients than to use the protection equipment for the whole personnel, I mean the nurses and the doctors. And another issue is that not all hospitals are like Obregia Hospital with separate buildings. We are able to manage our issue because we closed completely isolated area that is near the emergency department, a whole floor that is only dedicated for potentially COVID patients until the result is provided, and only then the patients and their parents are admitted to the hospital itself. Every hospital should personalize, should tailor the approach, but the two issues to be considered is who will pay and how much it costs if we start getting sick. Because in the end, we will close the ward if we will not have enough nurses. That's my concern. And this is why I'm actually fighting for testing, and we should make this calculation to the management of the hospital. How much will cost if we all are home and close the section, comparing with testing the parents and the children before admittance. So how much do we produce now, and how much will the hospital lose? Well, even with the testing and the whole equipment on the whole personnel, we are now closed. So if we have a great affluence of infected people, as we are dealing now,
and with long duty shifts of 12 hours in the personnel. It's really exhausting and it's very difficult, and to manage the gestures we do with symptomatic patients, and the number of entrants in the wards, and the way we remove the equipment, and the fatigue related to all these activities. And now the cost of our department being closed for 2 weeks is, the hospital says, is immense. So yeah. So it depends on the addressability mostly, on the risk you have, and then it's a balance between all these factors. And there is also a major difference if the department is a pediatric one or an adult or an one. adult, yes. Because community, in spite of all the social media discussion and all that anxiety and denial and so on, the children are not the main driver as in influenza, where we know that they are spreading the disease in community. Children are only a few percent of the confirmed cases. They developed rather marginal symptomatic diseases if they are previously healthy. I'm not speaking about the neurological patients with immunosuppression or whatever serious conditions they have. But anyway, in a pediatric hospital, probably we are facing a far much less danger of closing the ward if we are taking into account all the experience from the adult world of a similar specialty. Thank you so much. I think it was an absolutely beautiful discussion on the COVID situation. I would like to say a few conclusions maybe on this discussion. So regarding schooling in children with epilepsy, I think we should encourage the parents to let the patients to go to school. The spread in schools it's very low comparing with what we were thinking to be. Concerning vaccination, people with epilepsy should be vaccinated as all other children. And if there are special situations like Dravet situation or other autoimmune disorders, maybe vaccinating the people around and creating a herd immunity might give the solution if there is a special situation that would delay vaccination. Regarding how to prevent wearing masks in all situations, washing hands, using alcohol and all the disinfectants will prevent spreading and will lower the concentration of the virus on the surfaces and will lower the transmission hand to hand or hand to mouth, let's say like that. And I think we should reinforce this everywhere around in the speaking with the parents or speaking with the colleagues and observing some minuses in our departments and trying to create certain rules and respect them, because when you don't respect the rule, then the problem will come. I don't know, what do I miss? Please help me. I think it's important to discuss the testing as the question mark, and it's a cost efficiency problem in the future. Catrinel, Ioana, would you like to correct me and to add something to what I did?
already said, but I think it's important also to reinforce the idea that doctors should be protected in a way, because if the doctors are going to be ill, all of them, then who will take care of the patients? And also what Ruxandra told me in a private discussion, that all doctors should be involved in taking care of the patients because they are overwhelmed in the infectious disease and eco areas. I just want to add maybe that communication between patients and doctors, so we discussed already about this, is very important. So for the patients, chronic patients, our chronic patients, to give us a phone call and ask and tell us about their problems before coming to the hospital, because it's better to organize everything. And as we have told them, we do not refuse them. Every patient which is chronic but unstable will be seen. But we have to prepare ourselves in order to not be overwhelmed and to limit the spreading of any other disorder. So communication, this would be. And also what Ruxandra told us, that vitamin D in high quantities, we take 4,000 milligrams per day, for example. Vitamin C in high quantities, 1,000 milligrams per day. And also when the disease starts, don't forget about Clexane 0.4 per day, and also azithromycin if it is the case, but this should be recommended by the family doctor and the physicians that take care of us. But I think everyone should take vitamin D and C, isn't it? Yes. Preventive. Yes. Mihai says no, stop. Okay. Then Mihai tells me to stop. Okay, I will stop. No, because you told 4,000 milligrams of vitamin D, but it was just a misspelling. Yeah. 4,000 units, of course, we knew. But that was the I think the Mihai problem. Sorry, emotions. Okay. Yes, I understood, but husbands are more harsh, maybe. Yes. We have to. Helen, do you want to add something to this, to close this session? No, thank you for having me. I think this is an ongoing discussion. We learn week by week, month by month, and communication is key, whether it be amongst us as doctors or with our patients. Thank you very much. If Ioana has nothing to say more, I will just want to announce that we are going to discuss the prices for the posters in the end of our discussion. I really want to thank everyone for joining us, and it was a very, very good meeting this year, despite all the problems that we have, and despite the fact that we could not meet face to face. Everyone did his or her best to give so beautiful presentations, and the discussions were really good for all of us. We've learned a lot. We had many teaching sessions, and everything is going to be displayed in the member section on the Romanian Society Against Epilepsy website, and on the conference website, actually on the conference website, Conferinta SRIE.ro. So you have the credentials for you, use them in the next month. Everything is there. All the posters will be freely exposed for being read, and I hope that this will increase our knowledge and our communication in the future, and also the number of our society. Why not? Premiul întâi pentru postere cu cel mai mare număr de puncte îl au Camelia Lențoiu și Raluca Niculae, care au câștigat cartea de EEG Niedermayer. Este atlasul foarte
mare de EEG. Pe locul 2 este Matei Magdalena și Ionuț Flavius Bratu, care au câștigat tot o carte de EEG, dar nu Niedermayerul. Și pe locul 3 Magda Decuseară și Miruna Crăciunescu, care vor primi primerul de EEG. Toată lumea va avea la anul participare gratuită. Toți ceilalți câștigători de poster, toată lumea câștigă aici, vor primi înregistrarea la următoarea conferință a societății și, ca să nu fiu greșit înțeleasă, vorbim despre primul autorul prezentator, cel care a muncit de fapt la posterul respectiv. Adânci mulțumiri lui Georgian Ciobotaru, care ne-a ajutat cu unul dintre postere și a muncit cot la cot cu Raluca Niculae. O să ne gândim ce premiu îi dăm lui. Deocamdată mulțumirile noastre. Și aș vrea să anunț că această conferință este o conferință organizată de Societatea Română împotriva Epilepsiei, dar sigur că Societatea de Neurologie din România, Societatea Română de Neurologie Pediatrică și ASNER, Asociația de Neurofiziologie Clinică, nu știu dacă nu greșesc în denumire, a avut o foarte mare importanță. Aș vrea să menționez și Spitalul Obregia prin Centrul EpiCare, care este membru al rețelei europene de centre de referință de epilepsii rare și dificil de tratat. Este important pentru centrul nostru să organizeze și să disemineze cunoștințe despre epilepsie și ăsta este unul dintre motivele pentru care întotdeauna vom asocia EpiCare tuturor prezentărilor noastre și oamenii care vin din Obregia fac asta. De asemenea, să subliniez că această conferință a fost recunoscută de către ILAE Europe și obiectivele educaționale atinse prin lucrările conferinței sunt parte din curicula Ligii Internaționale împotriva Epilepsiei, curicula de epileptologie, și sunt recunoscute pentru viitoarea diplomă a celor care doresc să aplice în viitor pentru a deveni epileptologi internaționali. Am avut 8 speaker străini care au fost din multe țări, inclusiv din Australia. Probabil că în mod normal ar fi fost foarte greu pentru societate să atragă atât de mulți speaker străini, dar ei au avut bunăvoința să-și împartă timpul și energia cu noi și să ne ofere în mod gratuit aceste lucrări pe care ni le-au ținut și care au fost fantastice. Am învățat foarte mult de la ei, iar speakerii români, în foarte mare proporție tineri, au fost fabuloși. Deci, efectiv, o încântare să-i auzi și să vezi cum progresează generațiile care ne urmează și că există clar niște lideri viitori în epileptologie și oameni care vor prelua atât epilepsia și tratamentul și îngrijirea pacienților cu epilepsie, cât sperăm și societatea. Și aici, din punctul de vedere al organizării, o să vă rog să vă oferiți, pentru că, de fapt, peste tot în lume există această situație. Oamenii, când știu că pot să ajute și doresc să ajute, spun asta. Eu aș vrea să mă implic și aș vrea să fac asta. Deci sunt câteva grupuri de lucru pe care le vom posta pe site-ul Societății Române împotriva Epilepsiei. Vă rugăm să vă gândiți care sunt cele mai interesante pentru voi, care sunt atractive pentru voi, în ce ați dori să vă implicați, să organizați, să vă gândiți la organiza cercetare, publicații,
cursuri știință pe temele respective legate de epilepsie și să ieșiți în față și să ajutați. Suntem foarte puțini cei care ne-am implicat efectiv și în organizare și în program și în a face lucrurile să meargă înainte și vă spun că este greu. A fost mai greu anul acesta pentru că a fost o formă nouă de a prezenta lucrurile. Era mai ușor când aveam un secretariat care rezolva toate problemele și nu trebuia să muncim atât de mult la site, la postări, la a face posibilă prezentarea acestor lucrări și voi ați lucrat mult mai mult pentru că a fost nevoie să fie înregistrate aceste conferințe. Acolo unde n-au fost înregistrate, o dovadă sunt eu, m-am întins mult mai mult decât a trebuit, deci a fost bine că cei care au participat și-au înregistrat lucrările. Eu zic că a fost un succes, mie mi-a plăcut foarte mult conferința de anul ăsta, am învățat foarte mult din cazurile și din lucrările prezentate de colegi și sper că și voi la fel. Aș vrea să nu uitați să intrați pe site-ul conferinței în următoarea lună și să ascultați lucrările care vi s-au părut mai interesante. Eu o voi face, recunosc că și n-am avut cum zilele astea, a fost o nebunie și unele lucruri le-am pierdut și îmi pare rău și aș vrea să le văd. Mulțumesc vouă tuturor! Și noi. Ioana? Mulțumim, Dana, a fost o conferință foarte reușită, au fost multe mesaje foarte bine discutate, lucrări foarte frumoase, am vorbit mult, am urmărit foarte atent slide-urile, a fost mai simplu în fața noastră, atât de aproape și am simțit că participanții sunt aproape și participă activ. Vă mulțumim mult pentru organizare și pentru tot ce ați făcut. Să ne revedem cu bine în continuare și să lucrăm la următoarele direcții în dezvoltarea societății noastre și a îngrijirii pacientului cu epilepsie. Mulțumim! Catrinel? Nu. Nu? Am spus înainte, mulțumim, n-am fost dintre organizatori, să spunem, ne-am împărțit treburile și am rămas cu secția, că lucrurile trebuie să meargă înainte, dar tocmai asta ne bucură, deci când putem comunica. Exact, asta este puterea unei echipe. Fiecare face ce trebuie și nu neapărat același lucru. Super! Oricum a fost o reușită cât am reușit să mă uit și de fapt eu mă bucur foarte mult că există înregistrările, pentru că pe unele n-am reușit să le prind, mai aveam Zoom-ul cu secția, dar tocmai știu că o lună am șansa să recuperez, ceea ce mi se pare grozav, adică asta în orice condiție ar fi merită menținut ca idee. Va fi marele pas înainte al online-ului. Și cred că pentru toți cei care sunt membri sau care vor dori să se înscrie în continuare ca membri sau ca participanți la conferință, ea va dura următoarea lună, deci este deschisă tuturor celor care doresc să-și plătească taxa de conferință sau să devină membru. Ei vor avea acele username și parolă pentru a viziona lucrările conferinței așa cum au fost ele înregistrate, ele vor fi postate pe program. Super. Bine. Deci, declarăm lucrările închise? Eu așa aș zice. Mulțumim tuturor, weekend plăcut și ne revedem cât de curând pentru că Ioana a venit cu niște planuri super. Eu cred că vom face scurte întâlniri de jumătate de zi, de la prânz până seara, cu probleme punctuale de acum încolo, în forma aceasta, care ne permite să ne uităm la ecran foarte de aproape, care ne permite să putem să stăm în pat și să vedem o conferință de bună calitate și să nu călătorim departe, deci să ne facem dimineața treaba. Da. Bună idee, Ioana! Mulțumim, la revedere! La revedere tuturor! Pa.